before the hint, right? Yes. Yeah. No, I did not. Not even. You're all winners. I just wanted a high five. I think I've written down every question. But that is crazy news. The news she's talking about is Ruler leaving JDG. Yeah. He's a free And Ruler agent. has said in the past that he wants to end his career with Gen G. Which is, I mean, Peyz Oh has my filled the God. spot. I Peyz love has that. already filled the spot. Also, he's kind of a shadow protagonist in the minds of everybody looking at this best of 5 because, of course, Faker had the catch on him last year. Oh, I love it. It's all interwoven. Let's talk a little bit more as we have unsuccessfully played a quiz about these two teams. So I want to start with Gen G just a little bit because they were very much pushed last week, and there was a content piece or a content they sent out about Mata in the locker room, I'm gonna say, before that game 5. Let's take a look. 진짜 괜찮아 그럼. 근데 공부하지만 않으면 괜찮아. 잘 맞고 하는 거지. 이길 수 있어, 이길 수 있어. 빅빅적으로 얘기하고. 이길 수 있어. 괜찮아. 하는 대로 하면 돼. 저희 블루에서 그러면 뭐 먹죠? 빨리. I love this from Mata because even on his previous teams, he was a player, right? You heard of him like, you know, going into games, helping his AD carries learn how to CS, whoosh. But like, it's great to see that from, again, a former world champion himself. He's been there before, just trying to pump up the team in a very crucial series. Yeah, I mean, Peyz is still 18 years old. So I actually think like going through that, you know, FlyQuest series, you know, even though, yeah, they, you know, won MSI and everything, having a veteran like that, Mata is legendary. To be able to, you know, refocus them is quite good. Yeah, I think it also proves that we sometimes see them as these infallible demons that are so good at League, but that's not the case. All humans with those same emotions as everybody else, and when it gets to the stress in a game 5, you do need someone to step in. And I think they definitely did on Gen G's side. FlyQuest had them rattled, and you could see it kind of move back towards, hey, we want some comfort picks for these guys. Peyz going on to the Ziggs, having something where they could sit back and just scale into the later portion of the game. It felt like Mata knew exactly what his team needed in that moment and was giving them tools to succeed. And speaking of the man himself, we're going to send it down to Lore, who is standing by with Mata in our Verizon Game Day interview. Welcome to the Verizon Game Day interview. I'm joined by Coach Mata from Gen G to talk about everything that's been happening for the team last week. 안녕하세요. Thank you so much for joining me. I want to talk about what happened last week because obviously no one expected you to go 5 games against FlyQuest. I'm wondering about the impact of you guys going 3-0 in the group stage, in the Swiss stage rather, and having less time on stage to train afterwards. 영향이 없지 않다고. I mean, I can say there was an impact. I can't really deny that, but also we are pros, you know. I feel like that's just an excuse. So I want to say we underperformed and the opponents have a great preparation. So I think that was a combination of both things. 준비를 잘해가지고 좀 고전했던 경기였던 것 같아요. Absolutely, and I want to reflect on something Lehans told me after the series. He was like, I don't know what happened after game 1. It felt like we were making silly mistakes. We lost our League of Legends, from what he said. How did you refocus them as a coach? How did you make sure that they were going to be able to focus on what they needed to grab the victory in the end? What was the mental process between the games? 보통 대회를 진행하면은 So usually the bigger the stage or the stakes are, the lesser feedback I give to the players. I only bring out 1 or 2 like major mistakes that would have impacted the outcome of the game. But if that's something minor, I don't really bring it up. And also on that day, I felt like my players were not on their best form and their condition. So I focused on that to make sure that they can be back at their full condition. So one thing I figured throughout my Worlds experience as a coaching staff, you know, it's also important to make the players who are not doing their best or like underperforming to kind of make them become their best form again. So I think that's also an important part. 되는 것 같습니다. And keeping all that in mind, how do you make sure that they're going to be ready today? 일단 뭐 지난 경기에 많은 선수들이 긴장을 Even in the previous quarters, I could tell that they were pretty nervous playing the match. So I wanted to make sure that I helped them feel more relaxed. You know, I was making Kalau T1 kalah sih kecewa gue nih. a lot more
more comfortable. I think the coaching staff play a big role. Masa kita nonton final MSI lagi anjir. Down to the player, it's where the players are proving themselves. I think it's them Genji lawan who have to BLG prove gitu. themselves. So I think they have Bener to aja. overcome this by themselves also. And all I can do is trusting and believing in them. 믿음밖에 줄 수 Iwan lah coy. Well, wishing you the best for today, fighting. Thank you so much for the interview. 감사합니다. I love it how fighting is kind of like the thank you when interviewing someone from the LCK. But yeah, I love it there about fighting the demons every single time, right? Someone who's proven that over and over and over 4 times at Worlds. It's Faker going up versus Chovy, which will be, I think, obviously one of the main storylines going into today, Kobe. It's incredible, Legend right? himself. Chovy and Genji have had the upper hand. There's always something in the air when it comes to Worlds and Faker. Everybody is so ready to latch on to Kapan the dia pertama Faker pindah magic, ya? T1 magic that honestly does apa exist namanya? at Worlds. Yeah, and I mean, look, these guys. Dulu di VC Gaming 2015 dia pertama kali pindah buat ini ke LC ke LPL. Dulu kan MVP kan ya. Habis itu Samsung. Terus VC Gaming RNG balik ke Korea. T1 atau roster T1 balik lagi ke RNG. The long-standing Genji. Demon King to see if he can move on to the final spot. But Chovy's been here before, right? Domestically. And it's only, like, it's very apropos that he has to go through Faker first domestically, then goes on this massive title streak, right? Chovy next Faker gue gak percaya sih. Kayak kalau di League of Legends sih gak ada yang bisa gantiin Faker coy. Legit. Gak ada. Kayak Faker itu the face of League of Legends gitu. The same as like Dandy the face of Dota gitu. Dandy atau siapapun itu loh. Kayak mungkin bakal ada yang sesukses Faker tapi gak ada yang bisa gantiin Faker. Gue gak percaya juga ada yang sesukses Faker sih. Yang bisa menang berapa? 5 kali dia udah. 5 kali Worlds. 4 kali ya. 4 kali Worlds, sorry. 13, 15, 16 sama 2023. Gue gak percaya ada yang bisa sesukses dia. Kayak sekarang itu gak ada yang menang 2 kali kan. Iya, gak ada yang pernah menang 2 kali Worlds sampai babak ini. Di Worlds 2024 yang nyisa gak ada yang udah 2 kali gitu. Full-time hopefuls-nya ada Canyon doang kalau dari tim lain. Cuman kalau yang dari T1 ya udah jelas lah Zeus sama Yusi, Keria gitu kan udah juara kemarin kan. The stacks, I believe he's second in all of those at this tournament to HLE Zeka. He also peaked really hard. Yang nyisa sekarang. So it was a couple of years ago now. All-time game record is 53 for Faker, 52 for Chovy. I mean, it's pretty insane. Sekarang udah nggak ada. But let's talk about Genji a little bit more about how they got here, right? And the fact that what should we take from the fact that they went all 5 games versus FlyQuest? Was it ultimately a good thing for them to iron out their mistakes or a bad thing? Kayak yang bisa deketin Faker itu tuh cuma 1 sekarang yang nyisa. Yang juaranya itu hampir sebanyak Faker dia. Itu Oma, anjir. Oma itu kan menangin 3 kali gitu. Faker 4 kali kan. Jadi tim T1 sendiri itu head coach-nya nih kan. FlyQuest absolutely got a big advantage in the lane swap versus them. Both Canyon and Keen were pretty far behind. I don't know if we can pull up the actual yang bisa menggantikan Faker. So this is a lot to look at, but as soon as it does come up on screen there for you, you can kind of go back and remember how in the opener Genji did a very like kind of previous meta star, you know, and they had the Ahri and everything, but they lost to the full like, deathball team fighting scaling of FlyQuest. And so then they started to make some of these adjustments here, you know, and they were like, well, we're going to need some more side laning and some scaling with the Kassadin. Speakannya Genji ya. And it was actually a lot of help from FlyQuest giving money early
to the Kassadin. I don't believe the drawing is actually showing up there. Soalnya sih di ban mulu sama FlyQuest ya. Ya udah pasti gitu. Game terakhir baru dikasih kan. Dimainin sama FlyQuest. Ujung-ujungnya rubuh juga. And the very strong team fighting, having the Maokai for the front line. There for them as well. So honestly, working through more stage games, and you heard it from Canyon in the interview afterwards too. He was like, "We are going to cook up some more picks. Sampingan gitu jing guys. Take this as an opportunity to re-examine, you know, the lane Paris swaps as well as the drafts coming into Playernya udah pada an masuk. opponent that they know ever so well in T1. I think that this is actually good for Gen G heading into this match. Oke, gue kelewat ternyata playernya udah pada masuk. Your drawing was wonderful. Emang Did iya? it actually show up though? I don't know, maybe on the stream, but not for a preview. Who knows? Who knows? Schrodinger's drawing. Yeah. Indeed, and I think we can all agree that regardless of Belum, our prediction, anjir. right? If you follow kind of the normal order of things, the normal order of how Gen G has Belum done this ada entire anjir yang year, masuk playernya. taking Belum out the kayak MSI finals perhaps and the summer. Sorry, not the MSI finals. The summer iya finals. belum. That they are the stronger team. They should Belum. be coming into Worlds. And I just want to remind people of last year when T1 went up against JDG. Ini apa nih? Video apa nih? Champion as they take their place here in Oh, Paris. I'm video incredibly ini excited doang. for today. Entry dari luar doang itu. Faker has to take it into his own hands. Yeah, and I think that's the clutch factor that Faker can bring to the table, but it was also a lot of T1 breaking and redefining the meta to fit their style, and we're also starting to see... Bro Kevin, gue nge-cast Dota sekarang di Dota 2 TV Indonesia bro. Bukan di sini lagi. Kalau khusus Dota, gue di Dota 2 TV Indonesia. Channelnya. I think when you add to that, just how strong they can be, finding these plays, making these moments that stand the test of time. Dendi cuma memori orang yang gagal move on, Papi ya stabil. And I'm very excited to see what they can do against Gen G with that. Yeah, and it makes Kenapa it super begitu? interesting given the state of both of these teams all Lu year, inget right? masa Like kecil lu Gen berarti G lu gagal has move not on nih. been able to get the better of T1 pretty Lu inget nggak recently dulu for the past 2 years. Hinata T1 was pernah looking very deketin shaky. Naruto? It's kind of Ingat, insane to gagal remind move on lu ourselves they are jing. a 4th seed, and I think here we hear from Chovy himself. He must defeat Faker to earn the right to be at the top. He knows this Maksudnya? better than anyone, being in that exact same position and eventually having Lu lihat nggak seberapa keren Bung Tomo memimpin pemuda waktu dulu melawan penjajah? Gagal move on lu anjir. Ah, maksudnya? Agak coy, maksudnya tuh kita menghargai Dendi gitu kan, kita merejoice kayak masa-masanya Dendi dulu gitu. Apakah sekarang gua masih harap Dendi menang? Ya kagak. Udah nggak bisa bersaing deh. Gen G have that advantage the later the game does go. There's so much to talk about. I feel like we won't get there, but there's a couple of touching points that I think are really important. You know, Oner is one that comes to mind, and I know you've prepared to draw my life, Emily. I have. So let's get ready for Draw My LCK Life. Oner. Hah? Moon Oner Hyun-jun began his pro career with T1 in 2020. He has spent his entire career thus far with the T1 organization. When Oner was 12, he heard about Nggak, gua mau how Oddie, cuman Oddie telat datangnya. hit Challenger at 15 years old and it inspired him to keep grinding. It was also around this time in junior high that he realized he wanted to become a pro gamer. As part of a controversial 10-man roster experiment in 2021 LCK Spring, Oner actually faced a lot of doubt and strife in his first split, going as far as to say he didn't feel like he was necessarily ready to debut because he was rotating through junglers. He became the Aman nggak T1 mulai-mulai nih? starting jungler that summer, and in 2022, Harusnya jam segini udah masuk the now famed playernya. COFGK, Zeus, Oner, Faker, Kumayushi, and Keria lineup. They made Worlds Finals that year, but narrowly lost to DRX. Once a lightning rod for criticism of his team, Oner has become a stable force for T1 and now aims for his second Worlds trophy as a reigning world champion along with the rest of T1. I think the thing I'd want to stress is he's had, again, a lot of ups and downs in his career, both off and on the Rift. And this past summer, I actually thought when T1 were really struggling, Dari tadi dia he ngomong, maintained a pretty consistent Videonya performance segitu to doang. kind of steady them at times that was
really crucial and not something we'd yet seen from him as a player. Aduh, mudah-mudahan T1 menang, jir. Genji BLG sih males banget gue ngeliatnya kayak MSI kemarin lagi. T1's Gumayushi faces Genji's Peyz in our featured matchup, presented by Mercedes-Benz. These legendary marksmen have faced each other many times over the years and have gone blow for blow, but lately it has been Peyz getting the upper hand, winning the LCK 3 times in a row in the last 2 years. Kalau League of Legends itu nggak double elim, bro. Worlds nggak double elim. Genji's so far ahead. Bwipo's going to be your target here next as the shockwave doesn't do much. Peyz getting the kill on Bwipo. Genji just cutting them down like flies. Another triple for Peyz. Though we cannot deny the world's buff T1 seems to magically receive every year. As the lowest LCK seed team in the quarterfinals, they were the only one to sweep their opponents. And it was off the back of Gumayushi's deathless performance. Now the turn back, the bullet time, an equalizer of their own. Ulti coming in, Jackie about to Prediksi gue nggak mungkin 3-0, T1 menang at least 3-1 sih. But Baker and the clutch, the arm guard, he goes golden, he buys a moment. TN perfect timing, but it does not matter because here comes Guma, baby. Double coming through, T1 takeover. The unkillable Demon Prince now stands unfallen for 7 Worlds knockout games in a row. Will Peyz be Video able bagus to take banget down the bangsat. Crown Prince? Or will T1 reign supreme at Worlds yet again? Video bagus banget, tay. Gue setiap nonton Worlds, nonton MSI gitu tuh gue nggak bisa berhentinya ngebandingin Worlds M atau nggak MSI itu sama Dota gitu. Kayak di mata, Yodi udah ada tuh. Yeah, it's really important for people to understand that previously I think people saw Peyz as being kayak di mata gue ya. This summer he really Dia itu sampah banget ngentot. And earned his spot as one of the best AD carries in the world. Absolutely, and I think we've seen a lot from the Genji roster in terms of that stability and being able to perform at a very, very high level. But I think the question on everyone's lips is, will it happen apa now? namanya, lu punya apa tim introduction, player introduction aja tuh gak beda gitu loh udah berapa tahunnya. Wah, masih ada file sampai sekarang apa? Siapa lumayan ya shootnya itu aja gitu loh. Kalau lihat orang ngadep ke atas ngeliatin tangan gitu, tangannya ya itu e-sports pose nggak sih? Ya agak e-sports pose sih, mulai agak bosan. Cuman emang mereka lebih jago bikin konten. Menurut gua beda banget sih kayak TI sama Worlds itu. Worlds itu menurut gua viewing experience-nya itu sangat indah gitu. Kayak yang nonton itu enak. Iya. TI itu menurut gue bukan buat penonton, TI itu buat timnya cari yang paling jago siapa gitu. Tapi masalahnya sekarang udah juga bukan cari duit nih, karena prize pool udah tidak sebombastis dulu kan. Kan makanya double elim, makanya kayak maksudnya jadwalnya padat supaya kayak maksudnya emang timnya itu dicari yang paling jago gitu. Kalau Worlds itu kan orang pada komplain kenapa Worlds nggak double elim kan. Menurut gue Worlds kalau double elim gak bakal seseru sekarang gitu. Ya kayaknya jelek kan putih. Gue gak nemen warna putih soalnya. Gue kalau pakai warna putih tuh kulit gue kelihatan hitam banget sih. Oh. Jadi gue gak pernah pakai baju putih. Bagusan yang hitam. Gue suka putih sih, tapi gue mesti kurusan lagi. Ya karena lu kulitnya putih. Iya, cuman gue kalau pakai putih sekarang ngembang aja Yud. Prediction. Bentar gue mesti nyalain kamera ya. Oh iya benar, ya, gue baru ingat. Nah, lebih banyak T1 apa lebih banyak Genji sini gue bingung gitu. Kan selalu udah pasti T1 lah. Predictionnya. Bentar, oh ini predictionnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak T1 ya? Iya lebih banyak T1. 8 banding 11. Itu T1 sih. Si back team adalah Genji ya? Kok ada satu yang FF Jing? Iya. Jasonnya FF coy. Gak mau deh.
Nggak mau ngevote, takut dia. Gue ngevote siapapun nanti dibacotin. Anjay, reckless kan? Reckless coy. Bakal jadi pemain Eropa pertama menang World setelah Fnatic. Bangsat. Cuma numpang doang. Numpang doang coy, hahihi anjir. Kenapa dia pakai kutek anjir? Emang dia kutekan terus tangannya, kadang-kadang gue liat hitam lah, pink lah gitu-gitu tau. Sekarang apa warna T1 merah sama putih. Ada Koma juga tadi. Waktu itu sempat datang ke Indo juga kan Koma. Cuman gue gak ketemu Komanya. Back team yang ketemu sama Koma ya, gue lupa dah. Gue ketemunya sama Faker. Ini apa nih? Udah masuk? Gak tahu. Oh iya udah masuk, udah jam 8 kan, pas. Iya udah jam 8. Tapi Reckless yang gak bakalan dapat skin ya iyalah, dia gak main. Koma juga kagak. Menurut Anjay, oh trailer, gue belum nonton nih trailernya. Sabar. Oh trailer ya? Ya gue belum nonton. Apa teaser semifinal. Ini bukan ini nih, batu yang dipahat sama SpongeBob sama Squidward. Anjay. Tau gak sih lu? Tahu, yang di sekali doang habis itu jadinya Michelangelo. Iya. Sumpah ya, menurut gua kayak satu-satunya alasan mereka shoot di apa mau bikin World di Paris itu karena gedungnya indah-indah jing. Artistik ya. Iya. Artsy banget, artsy. Shot gitu. Sisanya kayak nggak tahu kenapa mesti bikin di sana gitu kan. Iya jing. En 2019, Chovy affronte Faker en BO5 pour la toute première fois. 페이커 선수에 대한 첫인상은 일단 기본기도 되게 좋았는데 계속 끊임없이 심리전을 거는 게 인상적이었어요. Mais ne parvient pas à le vaincre. 계속 뭐가 문제였을까 생각하게 되더라고요. 내가 못해서 졌다기보단 상대가 잘하는 게 많았고 그래서 이기려면 그 잘하는 상대보다 더 잘해야 한다고 생각을 했던 것 같아요. Ini hasilnya 3D ya? Hasilnya CGI ya? CGI sih. Nggak mungkin pahatan asli tuh kayak gitu. Nggak mungkin pahatan asli. Lightingnya beda. 붙는 게 굉장히 저에게 있어서 재밌고 스스로도 많이 배우고 성장할 수 있는 것 같습니다. En 2022, Chovy a enfin pris le dessus. 제가 처음 우승했을 때가 2년 전이었는데요. 했던 말이 말도 안 돼라고 하고 우승을 했던 걸로 기억하는데 그만큼 마음의 짐이 많이 덜어진 것 같아요. Genji continua de gagner à domicile. Ils étaient imparables. 처음 우승했을 때 그때 당시 목표가 리그 우승을 해보는 거였는데 데뷔 첫 시즌 만에 이룰 수 있게 돼서 너무 좋았던 것 같아요. 2022. Yang ngalahin T1 di MSI siapa sih? Genji a battu T1 encore et encore. T1 di BLG kan? BLG, tahun ini kan? Iya iya. Tahun ini BLG. 이제 첫 우승을 이제 T1 상대로 우승을 해가지고 감정이 북받쳤던 것 같습니다. 결승에서 많이 진 후에는 저희가 많이 부족한가라는 생각도 들게 되었던 것 같고 실망도 많이 했었던 것 같습니다. 여기는 LCK가 아니고 월지이고 월지는 T1에게 적합한 무대라고 생각합니다. 안자이. 챔피언으로 참가했고 챔피언으로 떠날 때 À ce jour, 53 victoires pour Faker. 52 victoires
chaud. Mais malgré toutes ces victoires, un sentiment d'inachevé persiste au fond de son cœur. Le rêve d'être champion du monde. Ya belum. Korea udah mukulin terus kan anjir janji. Imposant. Et le fardeau. Bisa dapat gitu lukisan yang lu lihat ada crown. Anjing Heavy is the crown. Heavy is the crown. Pour l'autre. Le fardeau d'atteindre le sommet. Was pushed to the limit. They were pushed to the edge, but they were built for these situations. They were built for victory. They were built to win, and they will do just that. 페이커 선수 안징. 새로운 미래를 열겠습니다. 안징. 미래를 원한다면 증명하세요. 안징. Tapi lu selalu ngeliatin semuanya ngeliatin langit-langit ding. Gila merinding cok ngentot anjing Gue mulai merinding kesel banget. kayak gue kayak pokoknya kalau udah gue sering liat cut-nya itu ngeliatin langit-langit sama jalan slow motion bareng-bareng udah kayak aduh. Tapi ada skripnya. Iya, tapi gue lebih suka kalau mereka hadapnya ke kamera atau hadap ke orang langsung. Menurut gue kayak gue benci banget hadap langit-langit gitu, kayak suruh ngebayangin apa aja gitu. Karena mereka sendiri susah gitu kan untuk bikin actingnya apa? Anjing, convincing gitu. Menurut gue mereka tiap kali lihat langit-langit itu actingnya nggak convincing. Gelo. Perasaan kemarin gak semeriah ini. beda storyline soalnya Weibo sama BLG kayak nggak seru. Iya anjir. Aduh. Gila Adidas sih free real estate buat marketing gitu. Sebut terus nih Adidas Arena. Ayo kali ini ngapain nih entrance nih? Kemarin Bin udah buang jaket. Iya. Guling-guling lagi kali Faker. Gue liat di Reddit ada yang bilang katanya Oner bakal lempar keyboard nanti. Lo keyboardnya yang dari besi kan. Et de l'autre, 4 fois champion du monde, défendant leur couronne. Alors, mesdames et messieurs, pour vos deux équipes, Genji et T1! Kenapa lesu banget Jing Zeus, woi? Semangat woi! Harus tenang. Gak boleh hype coy. Player harus kalem. Kayak op-nya beda jauh gitu. Kemarin Bin kayak gimana mereka kayak hai baru bangun. Samaan nih jaketnya putih. Kan katanya tahun ini putih yang menang, makanya semuanya bikin putih. Takut mereka pakai hitam. Pengecut semua bangsat, gue bilang kayak ini udah jadi self-fulfilling prophecy kan. Wah, Faker Chovy. Paling terakhir harusnya. Paling terakhir deh. Lah, iya, harusnya sih ditaruh paling terakhir. Harusnya sih. Masa di sana. Soalnya kemarin kan yang terakhir ditukar kan, kemarin topnya paling terakhir kan. Oh iya. Oh, tuh Guma. Oh iya. Ya, udah pasti cok, midnya paling terakhir aja. Oh iya, Faker Chovy paling terakhir, Jing. Ayo Guma, tonjok cok face-nya. Tungguin dulu.
Tapi gue selalu bingung loh, mereka disuruh tos-tos kayak gini, padahal kan mereka mesti sentuh keyboard mouse kan. Mereka nggak berasa kayak anjing mesti cuci tangan dulu gitu. Wow. Terus lu bayangin kalau ada yang nakal gitu kan, dikasih apa, dikasih ludah gitu kan. Iya anjir. Itu mau lo aja terlalu parno. Nih. Ya. Anjing. The Master and Disciple nih. No, ada lagi Jing. Alistar. Sapi itu. Gak ganti deh Jing. Ya bentar doang sih anjing nonton kemarin. Gue gak main aja deg-degan. Jing. Ya ada build up-nya gitu loh. Anjing nih. Berat. Ngomong-ngomong, side yang kanan itu yang dipakai Genji itu setahu gue menang terus deh. Weibo-nya kan di kanan. Terus BLG lawan Hanwha kan, BLG juga di kanan sih gue. Bangsat lo ya. Kemarin di kanan, FlyQuest kemarin Genji juga di kanan kemarin singkat gue. Jangan lah coy. Tolong lah. Singkat gue sih side kanan tuh 100% win rate ya kalau nggak salah tuh. Cuman nanti dicek lagi deh. Gue sih pengennya T1 menang, cuman Genji-nya kok duduk di kanan ya anjing. Jangan coy. Gue pengen nonton T1 coy, anjir. Pas final. T1 BLG. Dari kemarin itu kayak berusaha untuk kayak pokoknya kalau Genji menang ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting menang final Jing. Masalahnya kalau Genji menang di semi, kalau di final sih, gue pukul Jing Covi bangsat nih orang. Gak dapet lagi Jing deh. Lebih pedih kalah di final soalnya. Iya. Terus kayak maksudnya kan lu udah kalahin Faker nih, ceritanya kayak oke, sini gue yang bawa katanya namanya LCK, terus tuh kalah di final gitu. I feel like this weird combination of relieved today but also nervous because no matter what happens in this matchup, we're gonna have an incredible finals. I think kalau ada Yone nggak ya? Feeling gue ada. Feeling gue Iwan ngasih Yone gitu. Dirasa kan, ini harusnya Yone-nya bakal dikasih dibuka sama dia game 1. Tulisan lo. Ya, T1-nya nggak bakal nge-ban juga. Ini harusnya dia ban kayak Skarner or something. Holder. Ya, Yone-nya pasti dibuka ini. Feeling gue Genji pasti kayak bakal kasih gitu. T1 dia nggak takut T1 dan Yone. Tapi kemarin gue liat Faker seharian nge-spam Yone. Jadi kayaknya emang mau dipaksa main gitu. T1-nya mau maksa main Yone. T1-nya nggak takut. Ada Yone di Genji. Enggak, T1-nya first pick Yone nih. Kalau dibuka. Oh dibuka. Serius fix. Menurut gua fix pasti first pick Yone. Tuh. Nah, terus habis itu ini Skarner sama apa ya? Apa? Skarner Rumble atau Skarner nggak ada Smolder kan? Ada Smolder ya. Yang bagus lawan Yone di mid. Kemarin sih Akali. Cuman Akali menurut gue itu kayak lebih kayak Knight-nya mau styling nih sih. Harusnya kan kalau bener Skarner Rumble menurut gue combo kan. Oke. Karner dan ambil mid dulu, apa ambil yang lain? Harusnya sih top dulu karena lu kayaknya nggak mau kasih Zeus Rumble juga kan kemungkinan. Renek anjing. Renekton. Renekton. Ashe masih kebuka. Rumble-nya nggak diambil tapi. Iya, Rumble-nya nggak diambil. Ashe sama gelas. I'm actually very surprised because T1 had Sejuani Rumble just straight up and available for them. That top side has been so incredibly strong and it fits their playstyle so incredibly well. But what this does is it hides where that Yone is going. It opens up apa ya? and gives Mesti ADC-nya sih, ADC-nya kayaknya sih sedikit deh. Kalista saya nggak ada, Ashe udah di pick.
to come out here because if they don't pick it here, I do think it's going to get taken Gue away. nggak pernah lihat nih Silas versus Yone gimana. Silas. They're going for a bruiser top Genji harusnya side band of benar sih Genji, menurut gue satu udah looking to pasti. get down and dirty and look to try and scrap against T1. We saw a similar composition from T1 One man against Rumble. Top Esports in their first game. Kayaknya kalau udah kayak gini Rumble nggak terlalu takut sih harusnya. Kecuali Sage Rumble. Now we turn our attention to that jungle role. Genji, what are they going to Rumble dilawan sama Renekton gitu. Bisa karena kayak ada Skarner kan. Skarnernya main top side gitu. Oke. Rumble itu kayak kuat laning, cuman kalau diduain cepet mati menurut gua. Kalau gua liatnya. Terus kena lane swap gini, Zeus juga lane swapnya masih tahu deh, masih agak ragu-ragu. Tergantung menurut gua Rumble top itu tergantung jungle-nya. Masalahnya jungle-nya menurut gua tadi kalau mau T1 yang main masih Johnny. Si Johnny juga tapi. Si Johnny Rumble. BC yang di ban sama T1. Menurut gue mesti ban ADC-nya sih. ADC-nya apa ya? Sisa apa sih? Gue lagi bingung. ADC-nya gue udah... Kalista udah nggak ada. Ezreal masih ada. Oh Ezreal ya, Ezreal tinggal di ban. Nah itu dia, Ezreal ban. Apa Jin? Gue kayak bingung gitu. Soalnya ADC sih inget gue dikit banget pilihannya di meta kali ini. Ziggs. Oh iya, Ziggs masih ada. Ya, tapi bukan AD. Ape. Tapi kemarin Peyz menangnya pakai Ziggs kan. Jadi kayaknya emang udah hero comfortnya dia aja. Terus lawan Asher Renata juga kuat sih. Ininya Pai sih harusnya. Pai. Nocturne. Anjing Jarvan. Jarvan. Ziggs. Pai sih. Pai menurut gue tetap paling bagus buat ngejar Ziggs-nya. Gragas. Oh, Pai Gragas. Gragas top ya. Buat lawan Renekton nih, kasih support dari Genji. Ziggs apa nih yang bisa nge-peel Leona iya? Yang bisa nge-peel Ziggs-nya dari Vi. Ini pokoknya menurut gue seri pembuktian si T1 bisa main Yone apa enggak gitu, bisa main Yone mid apa enggak sih Faker. Kalau di sini kayak kalah, menurut gua udah mesti langsung pivot sih. Mereka kayak nggak mau ya. Nah itu dia kenapa kita bilang kemarin ya bahwa lo mainin champion di LoL gitu, nggak kayak di Dota gitu loh. Kayak kita ngelihat Queen gitu, dia main Invoker, kita expect Queen bisa main Invoker gitu karena dia seorang mid laner. Tapi seorang Faker aja tuh masih dipertanyakan dia bisa pakai Yone apa enggak gitu karena susah gitu. Buat pelajarin championnya. Bermain untuk bermain ya main doang sih bisa sih. Tapi untuk bermain di semifinal Worlds apa? Bisa swap lane gitu. Ya udah Zeus yang main Yone, tapi Zeusnya main Yone di mid. Fakernya main top. Anjir. Jadi udah gak ada isi Hun lagi kan. Kalau playstyle beda bisa ganti mid lane dulu T1. Tapi dulu gue kan nonton kan, dulu itu gimana ya? Kan lo mesti taruh pemain dulu baru ngedraft gitu kan. Sedangkan isi Hun katanya cuma main Azir gitu. Jadi kalau Azirnya di ban gimana? Sebenarnya Izzyun bukan main Azir doang. Izzyun itu tipikal mid lane, yang dia itu tipikal mid lane utility. Oh, kayak Ori Ahli juga sebenarnya bisa. Oriana betul. Azir, gitu. Kayak Oriana juga gitu loh. Kalau Ari lebih ke Faker. Kalau Ari lebih ke Faker. Bro. Bisa dimundurin nggak anjir? Ini masih rusak ya ininya apa? API-nya. Emang iya?
Oh iya yang benar. Kan kalau API-nya Europe kan pasti ada Sana panah kanan kirinya di ya. tengah-tengah. Nih. In-game-nya LOL ini. Iya, ini in-game doang. Begini ya. What's in-game doang ini. Now setting up for an invade, looking to potentially set up first one. Alright, so I was saying that there might not be Cek Ayo bush. Faker, kamu udah latihan semalaman. He's just going to move over to his blue side quadrant. So Menurut Bang Yudi sama Oddie, winning condition Genji di game 1 gimana? Apa? Winning condition Genji. Menurut gue selama Ziggs-nya dikasih free farm sih, ini nanti Ziggs-nya yang kayak bakal ngepok-ngepok. Soalnya kayak T1 itu line up-nya itu line up mesti ngedive. Jadi mereka kalau misalkan kena pok sebelum bisa ngedive, nggak bakal bisa kontes objektif. Gantinya Genji-nya ya mesti ready di objektif doang. Sama lo harus liatin Vi-nya lompat ke Ziggs-nya. Menurut gue tapi susah, depannya kan banyak tuh, ada Leona, ada Skarner, ada Renekton. Susah banget ini untuk nyentuh Ziggs-nya. Ini ada 4 yang bisa di depan Ziggs ya. Terus Sylas juga kan lumayan berdamage ya. Cuman gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat matchup Sylas lawan Yone soalnya, jadi gue nggak terlalu tahu bakal apa yang terjadi gitu. Untungnya di sini karena juga tipe line up-nya front to back, AC-nya harusnya sih lumayan free ya. Di mid tapi Sylas Yone masih belum kelihatan sih. Di EC sih dimenangin Yone dikit, dimenangin Faker. Level 3 duluan. Ini Zeusnya masih ada yang TP nih. Gak bisa, gak ada tap. Oh gak ada, gak bisa. Dirian, tubruk dong. Loh. Gak bisa sih, gak mati. Miss semua coy. Iya, gak mati, gak mati. Miss anjing, Hansen nyambun bangsat. Sumpah itu damage-nya gede banget cuy. Ditelan sama Peyz. Oh my god, flash. Pada bonyok semua, buang flash. Oh my god bro. Tapi Faker TP. Fakernya tele anjir. A colossal blunder on the execution of the dive. Wah, oke lah, tukar dua flash dengan satu TP. Dan itu Faker nggak tele pun nggak bakal ditubruk lagi anjir. Iya, cuman kan dia pikirnya kayak maksudnya bisa dapat ya. Itu banyak dua orang. Lensnya 2 kali cok gagal busuk. Kacau anjir. Halo Leonard. Only good thing for Genji is that did give Chovy a little bit of time while he still has teleport available. But T1 gonna be feeling great about that training, just that flash on Zeus. Ya, ditinggal bentaran, hilang 10 CS coy. Hilang 10 CS, Fakernya jadi rugi nih. Iya bener. 18-28 anjir. Leonanya di atas, gak kena. Bro, Lehen. Kena cleanse. Oh kena cleanse ya tadi. Kena cleanse kayaknya, nggak tahu deh. Oh, Gua iya, kan nggak main LoL. Gua sih anggapnya itu tadi si Guma sih pencet cleanse. Cuma dipakai cleanse. Ya buat ngilangin Renekton punya stun atau Leona gua nggak ngerti. Question, a couple nerves feels like coming through here from the side of Genji early on. Lens known as a joker, but Renektonnya sih jauh lebih bengep ya enggak sih? Gragasnya di bawah tadi ada beberapa saat dia freeze ya. Sekarang Leonanya juga di atas. Free sih hitungannya buat Gragas, bisa jauh lebih bisa farming. Reneknya disuruh ke tengah biar bisa farming. Iya. 11 doang sih CS ya. Masih oke lah buat Renekton ngelawan Yone kayak gini. Masih bagus. Bukan Vision Wolf ya. Oh shit. Kan lihat gerakannya. Di Chovy lihat. Udah di depan Keria. Faker. Ok dikit kali. Nah. Nungguin dari tadi anjir. Chovy nungguin Fakernya maju. Tarik. Lu lebih cepat dikit kayak di tepi Chovy. 5-2-4 gua. 5-2-5. 2-3. 24. 25, 26, 27. Beda 3 detik, 4 detik ini. I mean, this matchup is quite favored for the Yone early on just because of how Keria. restrained
Silas is a champion around cooldowns. He just doesn't have them in the early game to effectively trade. Tukeran lagi, Ziggs di atas sekarang. Reneknya di bawah ya? Iya. Tukeran lagi. Faker? Nih, Renekton sih udah ngerasain semua lane nih. Di farmingnya enak di mana? Udah journeyman. Iya, bener-bener bertualang anjir deh. Nah ini tiba-tiba keluar nih API-nya. Oh iya bener juga. Gue gak sadar gitu anjir. Gue juga kayak tiba-tiba kayak lihat loh. Dragonnya udah berubah tuh bentuknya. Kita mau tanya kenapa lo offline-nya solo nggak kayak Dota posisinya 2-2-1. Soalnya ada role jungler bro. Iya ada jungle. Ada jungle. Ada yang bisa ngutan. Kalau di Dota kan ngutan di report. Iya. Anjing. Gue kira Hampir coy. Ini kalau Peyz bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Habis. Nggak bisa sih. Balik. Another miss anjir kata casternya. Dibacotin coy Lehens coy. Another miss. Itu kan League of Legends itu skillnya banyak yang skill shot teman-teman. Semuanya hampir kayak 80% skill shot. 80% skill shot ya. Yang nggak skill shot itu Vi, ultinya Vi. Terus bukan cuma skill shot doang, nggak kayak Dota nggak bisa di stop. Bener. Q-nya udah lu pencet, lu nggak bisa QS gitu, lu nggak bisa kayak mid hooknya gue cuman gaya doang begini gitu kan. Bener. Nggak bisa stop animation. Apa namanya casting animationnya. Berarti carry-nya nggak bisa ambil keributan kayak Dota dong? Bisa. Bisa tapi biasanya menit 20 ke atas. Iya, biasanya red buff itu dikasih ke carry sih. Sekarang kan tapi itu, red buff sama blue buff menit 20 dapat semua kan satu tim. Iya. Pasti carry-nya bakal farmingin hutan juga. Buat extra gold. Gue nggak mau dikasih coy. Di starving, disuruh starving gitu. Jungle. And I think that Gen.G probably hoping that some of that starts a little bit sooner rather than later in their favor. Gen.G have often taken this role in games against T1. Gue nggak tahu kalau di WR gue WR nggak main. It's not until we really start seeing turrets falling or more impactful objectives go over, right? We're talking about Soul Point, we're talking about 6 grubs, possible Herald, and the 6 grubs I think is attainable for T1. That alone is not going to be enough. As a possible trap being set up here. Faker. Oner has that ultimate available. Dapet dong. But instead, even if you don't, ada di mana ya? Faker menang CS cok, lawan Chovy. Yang hitungannya dia sempet cabut ke bawah bentar. Ini tinggal pertanyaan gue tinggal ultinya doang sih. Faker punya ulti kena nggak gitu? Lumayan sih damage itu. Ditelan sama Silas. Poking manja coy dari Faker. Baru datang tuh, udah bonyok lagi. Baru datang udah setengah darah lagi deh. Baru balik ya. Faker udah ada TP lagi ya. And you look at that CS, look at that gold slowly shifting back in Faker's way. You can see 3 plates secured in the mid lane. Meanwhile, Lehens has just been shadowed. Faker balik. Dia cowok Faker pasti bisa menang pakai Yone soalnya kalau enggak Gen.G nggak bakal takut gitu. Dia pasti red side dia buka aja salah satu antara Aurora atau Yone. Ini kalau Faker menang juga pasti bakal di ban next ya sama Gen.G. Ya kemungkinan harusnya bakal di ban jadinya. Terus habis itu ada kemungkinan mereka kayaknya ganti buka apa? Jadi mereka ban apa sih? Mereka ban Aurora, Kalista. Mereka buka Kalista harus. Renektonnya sih recover nih gue lihat. Ini gampang-gampang nge-clear wave buat dia sih. Renektonnya bukan bin sih. Gue lebih takut bin. Ini yang penting nih, ini battle paling penting nih. Harusnya bakal battle gila nih Grabs. Buat Grabs kedua ya. Gen.G harusnya nggak bakal mau kasih gratis kalau bisa. Lu lihat sampai Fakernya pun TP anjing.
it isn't like they Datang were tuh getting Faker. into fights without Kalau kita berantem di sini berantem dah. Berantem. Ini pasti berantem. Si Lehensnya lu lihat. Mau nggak mau tetap pengen masuk harusnya. Lehensnya udah buka vision. Telat banget sih ini. Ya masih pada jauh teman-teman ya. Ziggsnya juga nggak kesana. Oh, Fakernya tapi nggak bisa masuk loh. Fakernya mesti muter jauh. Ini mesti muter jauh. Dibadanin coy. Sama Renekton sama Skarner-nya. Yang terakhir nih, yang paling penting. Six grabs itu 12 soalnya. Ada tele. Ada tele juga. Pada tele semua. Pengen berantem. Oh my god, Skarner-nya yang dapat ya. Aduh coy, ditarik juga. Abis dong Silasnya dapetin first blood. Oner. Wah gila coy. Gede. Mau satu lagi gitu kan, mau 6 grabs. Bener-bener pengen dilawan nih, komit semuanya pada tele kan dari T1. Yudijustincase bakar flash lagi itu. Renekton in this early game is he's just so strong. Ultimate alone is enough to be so durable, a lot of damage. And you can see how the ulti siapapun sih itu menurut gua. It's going to be Oner diving onto the backline, attempting to steal the grab. Chovy on the side, look at Peyz's positioning. Perfectly safe, Maju nice udah. angle. Selesai udah ditungguin dari tadi anjir. Apa selesai Q dia udah kagak ngapa-ngapain lagi anjir. Si Oner. T1 is immediately forced to disengage. Tapi agak hemat ulti ya. Faker harusnya bisa ulti tuh pada Onernya waktu dikebugin 3 orang gitu. Gue mikirnya bakal diulti balik harusnya. Cuman kayaknya dia ragu, dia masih ragu gitu. Well, T1 masih menangin gold. Ya, tapi masih hitungannya masih menang objektif sih ini. Masih dapat 5 grabs. Dari keduanya juga masih dapat, jadi 1-1. Tinggal soulnya nih. What's the soul? Cloud Soul. Very consistently force plays with his catch potential. And it's also something that sangat berguna buat T1. Buat Genji juga sih lumayan. Sangat berguna juga itu dia sama Skarner ditarik pulang. Ditelein di atasnya juga tuh. Tukeran bener-bener pengen cepet-cepetan di sini. Cepet tuh. Gumanya ketangkep. Gumanya ketangkep. Lah iya juga. Cleanse anjing. Itu masih bisa cleanse. Tapi duluan tuh. Atas duluan. Genji duluan. Gimana ceritanya? Dah lu 5 grabs kok lu kalah ngambil turret. Telein anjir. Berapa orang sih tadi di bawah T1? 4. Di bawah 3. 3 kan ya. Di atas juga 3. Di atas 3 juga ya. Gak ada Ziggs tapi gitu loh masalahnya. Itu kan mukulnya tanpa Ziggs tadi. Ziggs sama Ashe sih gak ada beda nih. Man Silas gara-gara dapetin first blood-nya juga tadi dia menang nih. Dari segi network-nya, dari segi gold-nya. Tapi jujur gue liat game-nya Genji gue gak terlalu takut sih ya. Menurut gue Ziggs late game gak seserem champion-champion yang mereka mainin kemarin gitu. Kalau kita ngomongin kayak ini mau dibawa ke sekali late game gitu. Menurut gue masalahnya cuma di Renektonnya agak ribet gitu kan. Tapi Renektonnya kalau kena beat dia masuk ke dalam temennya gak ada yang bisa follow up sih mati harusnya. The siege could be a little bit dangerous. Good handshake for the disengage as Canyon looking for might be able to get in there, throwing some rocks around as you can see. Not gonna go for any stuns or anything like that just yet. Heraldnya menurut gua kasih sih mau nggak mau, nggak bisa battle itu. Yuannya ya, kalau diambil sama Genji sini, Heraldnya. Tapi Zeus sih masih nunggu. Masih nunggu nih, carry-nya juga datang. Jauh banget, 2 damage dealer-nya nggak ada di sana. Makanya, Oner-nya datang, carry-nya juga udah ada. Mereka di bawah vision lagi. Ini udah kelihatan semua tuh. Ward-nya. Mati bro. Mati bro. Ngapain bro? Lagi-lagi. Lagi-lagi nungguin doang anjir dari pelangga-pelongo T1 nih. Tarik aja. Gak usah malu-malu bro, sini aja udah. Nah, mereka udah tinggal lari dah. Mau mana bro? Genji's target selection in these skirmishes has been so clean every single time.
One member Gila is si getting Genji blown sih. up in a barrage of Berat nih kayak buat T1 nih. Lahenz is driving. Always scary, but this Kalau time dia kayak Tapi gini late terus game main. menurut gue scalingnya masih bagusan T1 ya harusnya sih. Kalau late Gua masih game belum ya. terlalu deg-degan, iya. Kalau ketemu late game. Dan menurut gue kayak Ziggs-nya nggak terlalu efektif di sini gitu. Ratingnya mereka nggak dapat terlalu banyak kan hitungannya. Kan main Ziggs itu harusnya buat plating gitu supaya lu bisa turbo farming supaya lu dapat item lebih cepat. Cuman ini networknya sama gitu sama Ashe. Kita sih belum ngelihat Fai-nya main nih. Iya, Fai-nya belum dapat satu engage yang bagus nih. Maksudnya dia maju sendirian, nge-Q sendirian juga dipukulin rame-rame anjir langsung. Soalnya targetnya tebal semua, dia cuma bisa ngincer Ziggs kan. Tapi kalau Ziggs makanya gue bilang susah buat main Fai di sini. Tapi masih mending gitu. Ya udahlah, setidaknya cuma perlu fokus satu. Lumayan nih viewernya. Ada 240. Boleh kali like-nya teman-teman. Siapa yang apa? Budak-budak fans T1 semua di sini. Bisa kali 500, bisa kali 1000. Ya gue dikasih hadiah deh kalau viewer gue 1000 sama Riot Games. Coba cok, Faker saking takutnya udah 16 menit nih belum pencet ulti sekalipun dia. Emang iya? Iya. Belum kok. Si Oner juga belum sih, Oner juga belum ngulti nih sama sekali. Yota kemana Yota? Nobar di ini Senayan City. Nobar ini. Nobar T1 lawan Genji-nya. Bener banget. Genji continuing gaining advantage. Tinggal ngebedain. Tiba-tiba menang berapa tuh? Menang 2000 gitu. Menang 2000 ya. Powernya tiba-tiba hilang semua. Makanya. Yang punya grabs belum dapat tower. Kalau T1 final bisa 1000 kayaknya Yud. Itu dia kenapa gue pengen T1 menang. Ini nggak mau kontes berarti Drake-nya. Dikasih dong. Dikasih lagi. Dapetin turret atas aja dari T1 nya. Cari objektif aman. Cuman T1 nya terlalu agak takutan sih. Nggak berani battle banget mereka. Aneh. Gak ada cara masuknya kali. Masuknya pakai Fai nggak bisa tadi. Making this very difficult for T1 to contest. There it is. And the Ziggs ultimate to slow down the siege. Clear wave to Ziggs ya. It's annoying. If you're T1, it's so annoying because you're trying to cross map the best that you can. Gimana nih? And it constantly gets interrupted. Oh iya deh. Dapat red buff nih. So there is a win for T1, but they're going to have to do something to try and grab some control back in this game because earlier on, T1 were in the lane phase able to get a lot of decent advantages. Yes, it wasn't translating into kills, but they were able to get some extra money. Of course, Gumayushi was very far ahead, still has Gila visionnya dalam banget coy. T1. Visionnya Genji. And yeah, this game state is all going to come down to, I think, just where team fights will finally erupt when these teams stop just kena trading mati sih harusnya nih. Taiwan. Oh my god. Akhirnya di ulti, astaga, mesti gitu Akhirnya di ulti si Yone. Akhirnya Akhirnya ada kill coy. Kasih ke Guma ya menurut gua. Harusnya kasih ke Guma sih menurut gua. Akhirnya ngeliat satu support doang baru berani dia ulti coy. Anjing itu pakai 3 ulti cok. Buat bunuh satu support. Panah juga sama tabrak sama Faker pakai ultinya juga. Buat dapetin supportnya. Tapi goldnya kok ditempel lagi di anjir. Kan apa standing gold doang dari tower. Nanti kalau tower tengahnya dapat harusnya sama sih duitnya. Bro, oh my god, posisinya jelek banget Coffee-nya. Matilah, Faker. Bang. Wah, udah stopwatch anjing. Gelo. Kayak nggak bisa lu sumpah pakai Yone coy, pakai yang lainnya dah. Tes doang, udah best of 5 teman-teman. Masih banyak kesempatan. Faker gak jelas banget coy itu. What is Genji gonna do with this? Faker does have TP available. It is very early, and I do agree. I don't think they can actually do this. Their damage to Baron not nearly to what T1 would have.
Mainnya kalau depan dia support sebiji doang apa? Terlalu takut dia mainnya. Nggak boleh takut main Yone. Kan bisa apa kayak tuh yang balik ke bayangan itu kan. Itu harus dipakai buat main agresif harusnya. Gua rasa itu takutnya dibacotin sama netizen aja. Ya daripada kayak tadi dia juga mati ujung-ujungnya gitu. Mending awal main agresif sekali anjing. I will say that I feel that Gen.G started off this game nervous. I felt like that there were some, like the sense of pressure, the atmosphere, the arena. While it is excited for the matchup in and of itself, there's definitely more T1 fans in Gen.G. And we saw some of that in the itu pun execution. udah sampai di list sama dua temen Iya, suruh dia sama dua temen di ulti ya. 3 ulti kepake ya. Dan Leona sendirian. Sama kayak kemarin ya, game 1. 20 menit cuma 4 kill. Iya jir. Masih baca dulu kali. Enaknya gimana nih ya? Musuhnya mainnya kayak gimana nih? Bakal main apa? Karena kebacanya di sini T1 nggak boleh main Yone sih anjir. Ada stopwatch. Yang stopwatch yang mana aja ya? Lu tau nggak? Bentuknya. Ya kayak stopwatch sih. And not just Gen.G. You look at all of these players just in general. Kane, has he ever had a matchup where he's favored over the last 7 years? Ziggs ada nggak? Nggak ada ya? Remember when he won his first LCK title only very, very recently. Chobi going to be fighting against Faker here, but I don't think there's going to be lihat item gitu. Cuma tahu lihat champion baru mentok sampai sana. Apa sudah nggak ada banget ya? Terus tadi apa udah zonya maksudnya itu? T1 always has the home crowd advantage. It feels like one of the things that they are berubah sekarang gambarnya. Particularly with Zeus, I think kind of going, partially AP, Zonya hourglass. but even he is not going to be that beefy. If you lose control of the map with this composition, you do have the ability to contest for vision just because you have the Ash, but face checking is actually really hard, and many of the plays that we've seen thus far have just been Gen.G finding whoever is closest and blowing them up with this CC as this rivalry goes a while back. It certainly does. It's the dawn of League of Legends, as we know it. Because you got to remember that Gen.G, even acquiring all of the accomplishments of the former Samsung roster, right? Like, this goes way, 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 way back. Yeah, and there were multiple. Pakai apaan sih Curse Arm Guard maksudnya? There were multiple SKTs in the league, multiple Samsung Galaxies in the league as well. Drake belum setup guys, halo? Drake belum setup. Mereka kalah banget makronya. Iya, lu lihat Lehans bisa masuk-masuk Ji. Ultimately what we're building up to and the reason why we're focusing on all these things is that main course dish is arriving soon. The fourth dragon of the game is going to be starting off. I ordered a ini mau itu apa? Pura-pura ngebaron. Iya, Cok, anjing. Ini ngebaron deh. Gila tapi ini menurut gua. Ini Chovi lihat. Udah datang nih. Harusnya sih nggak bakal kelar ya. Gimana nih? Udah dikit lagi nih Baron nih. Dikit lagi sumpah. Tabrakin coy. Dapat coy. Baron dapat coy. Terus Chovi juga. Oh no. Chovi juga sama File. Chovi udah mati coy. Tapi Oner ditukar sama Chovi. Belum kelar. Masih pengen ditabrak Keria. Dia sendirian. Ada Zeus. Bisa dapetin Lehans doang paling, tapi lihat di kirinya, Skarner narik, tapi damage-nya di mana? Guma Yusi masih bisa deal damage, masih bebas banget coy. Guma Yusi mau Faker. 1, 2, 3 dan dapat Baron di. Ya tapi apa? Drake soul point. Ya, buat Gen.G-nya. Ya itu penting juga sih. Menurut gua masih 50-50 nih. Cuman tergantung Baronnya bisa se-efektif apa. Menurut gua harusnya nggak bakal terlalu efektif sih. Cuman pas banget nih. Chovi-nya nggak main Jing, lu lihat. Bener-bener. Dia expect si Lehans mungkin datangnya lebih cepet. Karena tadi dia udah ngedodge spell juga tadi. Gitu. Ya sebenarnya cuman udah nggak ada damage, udah nggak ada teman-temannya di sana. Bisa sibuk pukulin Gragas. Oh enggak. Ini dulu di apa namanya berhentiin 3 detik kali. Gue udah mentok soalnya. Ini udah masuk menit 25 01. Iya, pas.
The soul point did go to Gen.G, and that's something that they are gonna try and hold on to. What can T1 get with tinggal this Baron? Baronnya sih, menurut gua semua tower 2 gitu bisa nggak ya? Harus dirubungin. Lo satu aja deh gitu. Lo pakai Baronnya, maksimalin Baron buff. Gila dijagain gila. Berempat sama Gen.G. Tasnya juga nggak bakal dapet harusnya ini, bisa di defend. Gerak lagi ke atas. Iya, Fakernya nggak nge-push. Mite kali. Ajak buy one. Shot. Bet. Balik ya udah. Nggak ada arah ujung-ujungnya sama anjir. Bawah. Bener-bener. Peperangan anjir, tawuran coy. Gelo. Nice. Oh, Fakernya dapet. Karena di bawahnya. Di bawahnya pada kelihatan. Iya. Pada rame. Tengah bisa nggak? Pindah ke tengah. Bawahnya nggak hancur ya? Ragatnya tungguin sih harusnya. Iya. Zeusnya tungguin aja. Mereka ini kalau mesti nge-clear bareng-bareng kan. Makanya. Bragasnya bisa nge-push nih. Nah, di-juggling lu. Di-juggling lu sama T1 lu. This is macro, bro. Iya coy. Marvelous macro play by T1. Tengahnya juga dapat nih. Tengahnya dapat juga. Ujung-ujungnya Gen.G nggak bisa defend apapun anjir. Wah, di ulti mas. Kok tarik juga coy. Dilempar Gragas. Goodbye coy. Kenyon. Ono Lehens. Gumayusinya tuh ketangkep. Tapi nggak ada yang bisa follow up. Oh my god, kelar dong. Jangan maju lagi anjing. Aneh gitu kesurupan gitu jadi kesirep anjir Gen.G. Wah, aduh, Faker, Bang, pulang Bang. Woi. Balik dong. Lu udah menang coy, lu udah menang. Maju lagi coy. Oh no. Gila. Bang, stop lah Bang. Agak deg-degan nih. Aduh, gila. Wah, indah banget cok kombonya. Kombonya sih keren banget ya. Oh, di ulti Ash, di ulti Gragas. Dapat 3 turret. Itu Faker tuh. Kalau main tuh kayak gitu anjir mukanya. Kayak apa namanya? Kayak apa ya nyebutnya? Mukanya tuh kayak jahat banget anjing. Demon King. Iya jing. Apalagi waktu dia kalah di final yang apa ya udah mau nangis gitu jing. Bibirnya gemeteran tuh. Jangan diingetin. Yang tahun berapa tuh ya? Lupa gua. Emang itu 2019 sama FPX kayaknya. Iya kalah sama FPX kan ya? Jitu kalah sama Jitu. Oh gitu ya? Oh kalah sama Jitu ya? 2019 itu. The river has been conceded. Gen.G have purchase over that area of the map, while Faker's remaining top has the TP available. Let's see how this one plays out. Yeah, playing the side lanes very well is Faker, as we can see, going to immediately teleport into the mid lane as that wave crashes forward. Okay. He's got his teleport up as well, but he's going to be behind the play slow dari Lehens. Kejerin kaburnya bareng-bareng Gen.G. Oke, mau kabur aja dari T1. Gen.G can choose to give this up. T1 only have a single Kita cuma muter-muter di map doang dan akhirnya berantem juga di sini. Ini nggak boleh ketolong ini. Sama posisinya anjing. Nice. Oke dapat. Fire dapat. Ini kali ini. Cuman Chovinya ke belakang. Chovi pengen ke belakang coy. Oh no Keria. Udah low tapi Kenyon dinarik Zeus di tengah. Gumayusinya masih free. Gumayusinya free banget coy. Gila. Dia pukulin semua orang. Chovi juga dipukulin ganti-gantian. Bispa. M sih, N. 50 detik, RNN. Chovinya masuk dari kiri kagak dapet juga. Yang dipukul Keria. Oke, 1-0. 1-0. T1, let's go T1. Bro. Yo guys, menang sekali aja di red side, bikin gemeteran gitu. Hello. Menurut gua ini sih apa? Mereka mau main late game, mereka kurang damage gitu. Jadi biasanya kan posisinya Gen.G itu selalu draft comp-nya kalau nggak Chovy Peyz damage, Chovy
Chovy sama Canyon itu tuh damage gitu. Kayak dia makanya si Chovy bisa main si Canyon tuh mainnya Nidale, main Kazik, main Nocturne gitu. Ini dia main Skarner itu menurut gua bukan karena dia nggak bisa main Skarner, tapi nggak cocok sama identitas timnya. Bukan dia ya, bukan playstyle dia ya. Iya, bukan playstyle-nya ini, playstyle-nya Genji menurut gua. Kalau Genji mau main playstyle-nya si Canyonnya mesti damage gitu. Kemarin sih kalahnya gitu terus ya, makanya kan pas menang Canyonnya mesti main damage. Terus habis itu makanya pace-nya dikasih Ziggs duty gitu. 1-0 teman-teman T1 menangin game pertamanya. Cuman kata gue gak bisa 3-0 sih. Gak bakal 3-0. Gak bakal 3-0. Pasti Genji bales sih. Tapi tetap yang menang T1. Game 2 ini harusnya 1-1 sih. Tadi lucu soalnya ada problem si siapa? Kan tadi dia mainnya blue side kan. Si T1 mainnya blue side, dia ban Nidali. Smolder sih tadi. Ya, Nidali Smolder sama Jax ya, Nidali Smolder. Oh iya, Nidali Smolder Jax. Itu kan Nidali Smolder menurut gua dua yang harus di ban kan kalau lu mau lawan Genji gitu. Tapi di red side kan lu kalau mau ban, lu kalau nggak mau kasih dia Yone, lu berarti kan mau kasih ban Aurora Yone kan. Lu cuma bisa ban salah satu gitu, lu nggak bisa ban dua-duanya. Paling Smoldernya lu mungkin nggak ban gitu, karena kan udah nggak ada Yone. Jadi harusnya si Genji-nya nggak bakal main. Enggak, gue nggak copyright cuy. Canaria, gue udah di udah di whitelist sama Riot Games. Tapi katanya LCK kena ban terus. Gua kemarin kena copyright strike sih, cuman bukan lagu Linkin Park, bukan copyright strike sih, copyright issue. Copyright issue gitu kayak. Dia habis bilang udah izin langsung ya. Enggak, bukan. Bukan lagunya Linkin Park, lagu yang lain. Kayak lagu-lagu gininya nih. Kayak lagu-lagu gininya nih. Iya. Lagu-lagu kecil-kecilnya doang. Cuman itu bisa gue hilangin. Lagunya bisa gue hilangin dan ujung-ujungnya nggak masalah. Cuman gue belum ngomong ke Riot Games aja. Ada beberapa lagu yang copyright issue. Bang Yud, kalau disebutin 3 champion favorit dan alasannya. Kalau gua Ezreal. Itu carry to go gua. Ezreal, Jhin sama apa ya? Kayle sih. Tapi Kayle yang lama, bukan Kayle yang baru. Kayle tahun 2015 gitu. Itu baru gue demen. Gue nggak punya champion favorit, orang gue nggak main. Main loh, Di. Cuman yang gue seselin tuh ID ini gue ID GM gue tuh hilang waktu itu, nggak gue migrasiin. Kan udah kebuka semua tuh. Genji blue side, menurut gue mereka pasti T1 harusnya ban itu sih, bandnya Aurora, Yone, terus habis itu menurut gue satu lagi kayaknya dia ban Nidali deh. Bisa ada iklan cuy. Di mana? Di YouTube gua. Kok bisa? Iya, dipencet itu ads-nya sama Riot Games. Oh. Kacau cuy. Kacau cuy. Unskippable ads ya. Lu nggak premium ya? Gak, gue nggak premium. Oh. Karena di YouTube gue ajaib, Di. Kenapa? Kan kalau ini kan gue buka YouTube-nya dari browsernya si OBS kan. Bukan Google Chrome. Tapi kalau di HP gue ngebug YouTube, Di. Ngebugnya sangat menguntungkan buat gue. Jadi nggak ada itu. Jadi nggak ada iklan. Anjir, bisa gitu ya. Jadi gue waktu itu pernah premium kan. Dulu tuh gue pernah premium. Tapi di HP gue yang Samsung Fold doang. Di HP gue yang Samsung S21 itu masih ada iklan. Nah yang di Samsung Fold ini itu nggak pernah ada iklan sama sekali. Anjing. Dan kadang gitu. Kan kalau lu YouTube Premium kan lu balik ke main menu itu kan balik ke wallpaper sih nyebutnya? Layar utama gitu kan. Itu bakal dia ke kanan bawah gitu kan, nge-minimize itu kan YouTube kan. Nah itu bisa juga. Bisa gitu. Iya. Kayak dapat premium dong itu. Iya, gue kayak dapat premium, ngebaknya kayak dapat premium.
Bisa gitu anjing. Iya, home screen anjing. Susah banget bahasanya. Ya kayak gitu. Sampai sekarang masih ngebug. Kalau gue jual HP-nya kayaknya itu menjadi selling point deh. Enggak, tapi pertanyaannya lu udah pernah lockout login nggak? Belum. Ganti ID langsung hilang. Nggak pernah gue. Ah, itu kan juga nggak tahu tuh. Berani nggak lu lockout login? Nggak berani kayaknya gue. Makanya gue nggak pernah beli premium lagi setelah itu. Setelah sadar itu. Kurang ya anjing. Makanya. Ngapain ding beli premium? Tapi lu langganan Spotify nggak? Enggak. Gue langganannya emang karena YouTube Premium, jadi gue pakai YouTube Musik. Kalian langganan apa aja teman-teman di aplikasi-aplikasi kayak gitu? Gue cuman satu sih kayaknya. Kalau sekarang ya, cuman Bilibili doang kayaknya. Buat nontonin anime. Itu juga gara-gara ketarik sama Bilibilinya. Gue belum matiin langganannya. Gue ngisi OVO buat beli makan di. Terus ditarik sama Bilibilinya. Thank you udah bayar ya. Makasih katanya. Google Play Store, iya ditarik sama Google Play Store anjing OVO gua. Bangsat anjir. Terus jadi langganan terus sih gua. Faker, Yone-nya 7 lah. Iya. Better than before. Cuman dia beraninya pas di akhir-akhir. Limitnya agak kurang pede dia. Kalau kata gue sih yang main di sini si Zeus sama si Gumayusi sih. Iya. Tapi tadi battle terakhir itu dia ulti 2 orang kok. Makanya jadi easy win. Kalau enggak tadi harusnya nggak segampang itu. 작년에 진동도 좀 비슷한 느낌으로 되게 강한 팀이었지만 이긴 기억이 있기 때문에 저희 구마유시 캐리어 듀오는 세계 최고이기 때문에 당연히 이길 수 있다고 생각합니다. Menurut gue salah satu yang paling berat buat e-sports player itu tuh tetap tenang gitu loh walaupun dia berada di tengah crowd. Apalagi FPS. FPS kalau lu jantung lu berdebar itu tuh sangat amat tidak menguntungkan. Sampai ke mos. Apaan? Getar sampai ke mos kalau lu Iya, makanya gitu. Makanya lu harus tenang kan. Waktu itu aja kan ada yang nyaranin lu main FPS itu ya makan permen karet gitu loh. Biar ayam lu tenang gitu. Oke, susah teman-teman. Maksud apa namanya kalau beda main di turnamen di tengah crowd sama yang memeran tuh beda jauh. Jauh banget. Kemarin itu kayak semuanya pada bahas soal itu kan, apa yang menang Swiss 3-0 sama dibandingin yang menang 3-2. Kenapa yang 3-0 kok kayak sulit banget gitu. Terus habis itu kan pada dibilang alasannya ya kan mereka nggak main 2 minggu gitu. Di komplainnya lo tau nggak apa? Lah lu kira mereka emang ngupil, mereka jalan-jalan, kan mereka pasti latihan. Kayak ngentot nih orang nggak ngerti hidup kompetisi anjing. Bangsat. Kayak anjir. Lu nggak usah banyak bacot lah kalau kayak gitu aja lu nggak ngerti gitu. Kayak maksudnya lu tanding sama scrim itu kayak kan mereka pasti latihan katanya kayak. Iyalah Worlds anjir. Tapi kan beda gitu maksudnya. Iya. Yang Olimpiade juga kalau udah kelar tanding baru lu jalan-jalan anjir. Makanya kan yang 3-0 itu pas masuk ke quarter final pasti kelihatannya kayak tumpul-tumpul. Kelihatannya lu lihat aja tahun lalu juga kayak gitu yang 3-0 mainnya nggak jelas semua. Anggur rebahan di hotel 2 minggu kagak lah anjing. Iya kagak, tapi kan maksudnya bukan karena itu gitu, bukan karena itu apa mereka dirugikan. Mereka kan dirugikan karena bagaimanapun juga yang satu itu mainnya terakhir kompetisi itu 4 hari lalu, satu lagi terakhir kompetisi itu kayak 2 minggu lalu gitu. Ya beda lah. Beda. Ya. Oh, ada momentumnya juga bener. Kalau masih panas gitu loh mesinnya. Ya, momentum itu sebenarnya menurut gue juga ada teorinya gitu. Bin ya? Lah iya, di tengah-tengah anjir. Dia pengen lihat siapa nih yang ke final anjing. Jadi nggak dikasih seat VIP gitu apa gimana gitu? Apakah dada-dada kayak anjing? Nguap gak? Nguap ngantuk anjing. Masih jet lag apa dia udah lama banget padahal di Eropa anjing. Ya nggak jet lag juga sih, bedanya berapa jam anjing.
Oh, Korea. tadi lanjutin apa teori 2 minggu. Menurut gua juga kayak emang sih lu latihan kan, lu latihan terus habis itu bisa aja hasilnya bagus, hasil jelek kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi bagaimanapun juga karena kayak Scream itu di LoL itu menurut gua salah satu yang beda banget juga dibanding permainan aslinya gitu. Lu kalau nge-scream, lu lihat aja mereka kayak LCK lawan LCK aja bisa kill count-nya itu kayak 20-20 gitu. Kalau di real game mana ada Ji? Mainnya jauh lebih hati-hati. Iya, kayak mainnya semuanya pasti lebih calculated gitu. Makanya kayak menurut gua beda, lu nggak bisa samain. Walaupun mungkin mainnya hitungannya tetap serius gitu kan, tapi pasti banyak nyoba-nyobanya gitu, banyak testing limit. Itu yang biasanya ngerusak gitu, ngerusak lu punya insting gitu karena lah biasanya mati gitu. Sama ranked LoL sama turnamen beda jauh juga di. Coba aja lu lihat, coba aja lu main. Gile banyak juga, sumpah gile banyak juga kalau ranked. Bener. Iya. Apalagi kalau ada abang-abangan. Kan main sendiri. Apalagi kalau ada abang-abangan. Terakhir gue main ranked sih set musuh ngakili 30. Gila coy. Bisa kacau jing, dibanting, di combo udah kelar. I'm interested to see what Genji do. This was a risk, leaving the Yone pick open, picking the Renekton over the Ashe or something similar. So we'll see. And that's why I want to keep Harry coming into this game. He was a monster in this early stage, constantly roaming towards Faker. Menurut Bang itu lebih baik Swiss stage apa group stage? Kalau menurut gue menarik Swiss stage sih. Dan itu kan diterapinnya nggak di LoL doang kan? Akhirnya Swiss stage. Oh satu sih yang gue iniin. Swiss stage itu tuh kalau di LoL tuh apa namanya kalau bisa tuh jangan best of one. You know, this is only a game 1 in a best of 5, but every game counts for a reason. You're going in now with more information for kayak bener-bener punishing banget kan. Karena seingat gua rata-rata player tuh benci best of one. And the question is, can you now fight back and make sure that they don't get you to your knees? So exciting. What an exciting start to this series. Best of 3 kan juga lebih seru kan buat ditonton. We saw, like we say, some stumbles in the very beginning of the game. But game number 2, we'll see the adjustments as they swap sides. Game kedua nih teman-teman, udah mau mulai. I don't think so. I mean, I haven't seen anything that's going to prove that's going to happen, so I'm feeling that maybe T1 versus Genji. We'll see whether the Nexus dies, but I think that's going to go down. Let's go T1. Lo pasti bisa coy. Famously of small sample sizes, but this we're getting up there. Juara 5 kali Faker. Dia berat sih lawan BLG sih di final. We'll just have to see. I think if T1 are going to win, it is going to be one of those games where they should be able to roll over. But I think that there's going to be a lot of adaptation moving into this champ select by Omen and HyperX. As already, Genji once again banning away the Kalista? Mereka tetap ban Smolder ya? Gue kira gara-gara Yone-nya di ban mereka nggak bakal ban Smolder. Yone Smolder. T1-nya ban Smolder juga tadi. Nah ini pertanyaannya Genji mau ban Aurora apa enggak? Kayaknya mereka sendiri belum planning untuk bisa dapat Aurora soalnya. Gue kayaknya belum pernah ngeliat Aurora main dah anjing. Yang gue tau soalnya terlalu imba banget gitu. Hilang mulu anjir. Nah itu di ban. Karner first pick. Harusnya sih Skarner lagi, kecuali Genji kayak udahlah nggak bisa gitu, nggak bisa main tank jungle. Mending main gaya kita, nggak tetap Skarner. Karner masih. Harusnya ini Jax langsung. Buat Zeus. Iya. Soalnya gue liat tadi kayaknya T1 nganggap lumayan tinggi priority Jax. Anjing. Wait, what? Wait. Caitlyn Kindred. Langsung dijawab pakai Ezreal. Kindred itu ngapain ya? Gue nggak tahu. Kindred itu sebenarnya dia damage dealer. Tapi apa? Support ini berarti posisinya. Gue nggak tahu Kindred dimainin apa sekarang. Harusnya jungler sih. Oh jungler. Harusnya sih jungler. Kayaknya Kindred jungler ya. Oke. Jax, Ahri. Nah, championnya Faker sih siapa pertanyaan? Jungle.
Renekton didn't really Silas, hit Silas. last time Oh, around. Silas. Is Paling. available this time as well. Very good into double AD carry. Ini main right click juga, Kindred itu main right click juga. Ketiga langsung Silas sih, kalau nggak di ban. Masih Silas sekarang. Braum. Dia ngamanin Braum dulu dia, Braum Caitlyn. Oke. Ini baru hero-hero LGS nih anjing. Zaman dulu gue nge-case hero-hero ini anjing. Harusnya sih ban Silas sih menurut gua jadi Genji ya. Itu kayak udah counter nomor satunya Ahri soalnya. Terus hero comfortnya Faker lagi. Dulu siapa sih namanya nickname-nya si Patrick, teman-teman? Phoenix kan? Oh iya, Phoenix. Ini jungler juga. Nih, kalau udah cooking gini gue nggak terlalu ngerti. Soalnya gue cuma ngerti hero meta. Jadi kalau di luar meta gitu gue nggak tahu sama sekali champ. Yeah, gives them some engage options as well. So trying to take those off the board as much as possible, as there is the Renata ban as well from Galio. Menurut gue Silas sih harusnya satu lagi ya. Menurut gue malah Galio nggak perlu terlalu di ban. Hanwha versus BLG. A lot of shenanigans happening with that Galio. Iwan ada skin Galio nggak sih? Ada ya? Ori? Wah? Oriana? Silas sudah ke ban ya? Belum kan? Belum ya? Lupa Silas ya? Apaan sih? Atau nggak bisa Silas di sini karena udah Kindred maksudnya? Maybe Genji has a plan into it or something like that because you could imagine that they do have a pretty fresh. Terusnya diambil Silas. Mau Kai dulu. Agak ngambil juga ujung-ujungnya kayaknya. Mau Kai top. Mau Kai top maka tuh. Parus. Leona lagi. Parus Leona, Parus Aisyah. Leona. Tetap Leona kan sih satu-satunya support. Aisyah Leona. Apa Alistar? Leona, Alistar ketemu kait Braum gitu bukannya susah ya? Enaknya itu dia bisa mukul Braum ya sih sebenarnya. Rel, oh iya ada rel. Anjing ini pick kelimanya apa jing? What is Faker cooking bro? Mau pick apa ini Faker? Silas juga ujung-ujungnya. Iya Silas doang. Gila Silas bisa sampai last pick ya. Gak di ban, gak diambil juga. Kofi udah ngambil Ahri di pick 3-nya. Kayaknya juga tadi T1-nya menurut gue takut ya. Harusnya mungkin mereka pengen slam Silas 4 terus habis itu supaya topnya kelihatan dulu kan. Ini kayak dua AD supportnya apaan. Cuman mereka takut kalau Silas di pick 4 dijawab sesuatu gitu. Soalnya aneh banget gitu Silasnya bisa sampai akhir. Anjir baget ya dibawa nih. Cok itu orang dukung T1 tadi. Iya. Nah, siapa yang gak dukung T1 di? Enggak, tadi yang pegang baget itu kemarin pas Genji Flyquest dukungnya Genji soalnya. Oh. Orang yang sama gue inget banget. Soalnya muka dia terus yang direkam. Arbit Jing. masuk TV. Arbit Jing. Ntar kalau Genji menang game kedua dia dukung Genji anjir. Ras jersey dia. Bukan jersey ganti jersey. Iya ganti jersey. Bangsat. Oh, atau penonton bayaran ya dia, makanya muncul terus di layar aja. Iya cowok, iya bener Jing, ini orang yang Genji cowok. Lu nonton deh kemarin yang Genji Flyquest. Lo orang coba cari aja gitu pas Flyquestnya menang game 3 ya, terus habis itu kan mulai balik ke arah penonton tuh ada muka dia aja. Ya mungkin dia fans Korean tim lah. Cuman kalau T1 main dia bakal milih T1. Kalau Genji Flyquest dia milihnya Genji. Kalau Genji T1, sorry bro katanya. Iya. Lu bukan Faker. Berapa sih sekarang jersey-nya T1? T1 juta ya? Or. Seinget gue jersey-nya 1 juta, jaketnya 2 juta soalnya kalau nggak salah. Mahal sih sekarang apa namanya pajak tekstil gitu tuh mahal banget masuk jir, sumpah. Anjir sejutanya juga nggak sejuta pas. Sejuta sekian. 1,5 juta di.
Jersey-nya $108. T1 uniform jersey. Gelo jir. Sponsornya bagus sih gua akui. Enggak, sponsornya ngeri sih bos. Red Bull, Mercy. Cuman lu bayangin, lu pikir lagi kayak gue beli baju terus buat gue dijadiin papan apps. Iya. Oh dia ada Hanabeng juga anjir, kayak timnas Korea badminton juga. Kayaknya T1 sih lebih terkenal daripada timnas badmintonnya Korea sih, gue yakin. Harusnya sih gitu. Iya. Kayaknya gue gak pernah lihat An Se-young itu diwawancara sama Kim Hee-chol dari Super Junior. Nih, di mid deh berdua supportnya. Oh itu apa saling ngecek siapa yang lane swap. Iya, biar bisa geraknya cepet. Kawean banyak. Dimarahin gue sama Riot Games jing. Datang pakai jersey KW bangsat. Catherine free farm sih. Cuman dia telat ketemu wave, jadi biasanya tetap hitungannya sama. Jadi udah Yota juga di live chat ya? Emang ada? Ya ada. Lagi nobar kayak. Tapi bingkisan Worlds dari Riot Games belum nyampe tuh di bawah. Waduh, digiring gitu coy. Braumnya bengep coy. Wah, gak bisa kok, mati. Gak bisa flash soalnya tuh. Wah, flash pun mati. Wah, Zeus masih irip ya, anjing. Zeus sih udah pasti mati dia. Yakin lo? Pasti. Pastilah. Ini waktu kali. Wah, flash lagi deh. Anjir. Deng. Wah, keluar bareng-bareng jir. Soalnya 1 lawan 4 kecuali ada carry-nya di sana. Makanya carry-nya mati itu tadi udah pasti 1+1. Iya. Ya tapi minionnya masih nyisa banyak. Should be okay. Apa nih datang ini Riot Games ngirimin gue bingkisan Worlds. Tapi belum datang dikirimin dari Amerika langsung soalnya. Anjay. Makanya gue penasaran isinya apa, gue nggak dikasih tahu soalnya isinya apa. Yang pasti bukan baju sih, karena dia nggak nanya size gue. Soalnya baju. Riot, they know udah tahu coy. Iya. Riot kalau ngasih bingkisan sih bagus-bagus. Gue dikasih yang ini Anima Squad juga. Apa yang Anima Squad tuh? Itu yang kerja sama QR kan, gue dikasih tatakan gelas, dikasih bini tuh bukan istri ya. Topi itu, topi apa kupluk gitu, kayak topi kupluk gitu. Wah, anjing ke flash shock. Waduh, berat banget landingnya. Ya, di ujung-ujungnya bisa kayak tadi lagi sebenarnya T1 itu dapetin first blood juga Genji. Ya, cuman tadi itu lebih banyak outplay-nya. Ini si landingnya berat ya, benar-benar berat banget nih lu lihat. Kalah semua lane mereka. Terus kali ini komnya Genji udah yang bener gitu. Mereka udah punya 2 carry sekarang kan, Ari Kaisa. Terus habis itu makanya Canyon kalau di sini tank jadinya nggak masalah. Tadi Ziggs, Sylas, terus Canyonnya juga tank sih, Rip. But because of the early kill, once he picks up his camps that are going to be decent level, should be able to very quickly catch back up in experience. And when it comes to the gold, he is still. Di stream lo abadi kah? Enggak lah, gue masih nge-cash game lain juga lah pasti. Cuman yang gue seneng dari Riot Games itu tuh sekarang tuh kayak, ya sekarang kan gue lagi gede, maksudnya lagi into Dota banget kan ya. Tapi mereka tuh nggak kayak menutup gue untuk masuk ke League of Legends lagi gitu loh. Walaupun ya di belakang gue kan ada Dota juga kan. Overlay, I should say. You can keep track of the kindred stacks on the right-hand side of your screen. You can see that underneath the flash, and same for any of the stacking champions, which we don't have in this game. Mana nih bang? Gue sih susah liat menangnya ya. Early-nya terlalu kalah. I think he is currently 13 minutes earlier on his first mark, which is pretty cool. Yeah, not bad. And shouldn't even need that. Bang, ini guide lo for beginners gimana nih? Lo gabung ke komunitasnya aja bro. Ada yang namanya Poronesia. Di Instagram lo search aja Poronesia.
Di situ ada Discord-nya juga. Lu bisa tanya-tanya di situ juga, Discord-nya rame kok, rame banget. Ininya Discord servernya. Search aja di Instagram Indonesia. Wah, Peyz. Bisa dibekek nih, bisa dibekek nih. Set, udah pasti. Plus, ayo flash tidaknya. Oh my god, flash, buang flash ya. Gak apa-apa. Mau gak mau, gak bakal bisa kontes juga soalnya. Peyz staying alive is crucial there. Otherwise, Good enough, if they good get enough. the kill, T1 can then immediately collapse. You saw the rest of the members actually making their way over, but instead it's a big win for Gen.G. They get the grubs, and as mentioned, the Oner. map is always going to have a lot of impact as Oh, ini Faker-nya sih dipaksa nge-flash juga nih, gantian. Iya. Oh enggak, dia ada ulti sih. Ada ultinya Kaisa. Ulti Kaisa. Oh. Mati juga. And Lahens to reposition there to deny the Ya ability kosong for nih Faker Gen.G to ini close awal-awal. out with the Udah 2000 Kai'Sa aja nih anjing. Iya, bedanya udah 2000 ya, ini menit 7. Not onto Faker, but in his flash Peyz-nya dapat 2 kill lagi. Ini sih Kaisanya sih fat parah ya. Nice collapse from Gen.G, and they funnel that kill onto Peyz, crucially to get him further and further ahead. 2-0-0 now for the Kai'Sa. Emang lo awalnya kayak gini sih teman-teman. Lo berhenti gak sih tadi YouTube-nya? Awalnya kayak gini, serunya baru menit 20 ke atas sih kalau League of Legends emang. Udah 15 lah setidaknya. Kalau udah ada Baron lah ya. Pokoknya udah mulai Drake ketiga mau ke Baron, nah itu udah pasti. Lihat Kindred ngeri, iya bener juga sih. Dari Oner sih nggak terlalu ini sih di early game-nya, jungler-nya di T1. Gue nggak tahu Kindred gunanya apa sih soalnya. Jadi ya kayak ADC tapi di jungle, di right click juga, mainnya right click deh. Because of course there's Aces. I'm getting confused. Should be a jungler that has that ability. Kane jumping back though. I don't know about that one, but he Gimana nih, bisa kali dipukul, bro? Zeus? Aduh, kayak nyonya nge-deal damage banyak banget, anjir. Gak ada damage, cok. Iya. Kindred ini. Ceprot. Wah, gila. Gak bisa. Aduh, anjing, gak ada yang mati, cok. Ada yang mati. Tapi Zeus gak bakal bisa dapat banyak juga. Kan mau kayak. Iya juga Bisa tuh ngancurin turret cepet anjir. Kira-kira prosin LoL di saya masih ada harapan nggak bang? Bakal ada. Lu YouTube-nya berhenti nggak? Enggak, 847, 848. Gue muter tadi. Bener. Bener nggak? Bener. Poinin dulu. Kenapa nih maksud gue? Trying to deny the Jack 6 grubs definitely something that you want to do, but two crucial summoners now no longer going to be available. Keen also had to invest his flash, but Canyon still has his. Playback speed. And one thing I want to draw everyone's attention to is the fact is something that we've spoken about earlier. It's a 2,000 gold lead here for Gen.G. It has to be. Bias gue yang berak. Gue lagi ngecepetin ininya sih. Gue ketinggalan lumayan jauh kayaknya. Kok bisa? Gak tau gue juga. Nah ini baru nih. Nah ini baru. Gua 57, 58, 59, 10 menit. Bentar, gua refresh coba. Lo bukan di refresh tapi playback speednya lo 2 kaliin di. 57, 58. Gua 9, 10. Oh bentar 10 detik ya. Is something that could be worrying because yes, there's a range advantage for T1, but that reposition from the killer instinct can really allow Gen.G 22, 23, 24. Playback speed lu 2 kaliin. So things could go from bad to worse very quickly. That's getting ahead of ourselves though. Let's have a look at how this mid game is going to unfold. As already Canyon getting to work sendiri gitu. Top sendiri ya. Nanti stop sendiri. But we can see there's Kindred in the bottom lane. So it's not likely that a contest is going to work out. And this all comes from Chovy's prio. Udah di 45, 46, 47, 48, 49, 50. Iya, pause dikit ya. Coba hitung.
55, 56, 57, 58, 59, 11. Kenapa nggak dari tweet saya biar sama? Bener juga lu, Cox. Anjing nggak kepikiran sama gua. Biasa soalnya dari YouTube terus. Iya, gue kebiasaan di Dota anjir clean feed dari YouTube bangsat. Iya, gue juga biasanya nontonnya YouTube soalnya kan bisa dimaju mundurin. Iya bener juga sih. Just kayak buat gue emang gimana pun juga YouTube lebih superior kalau buat live stream karena enak. Cuman balik lah. Twitch itu lebih superior buat live stream di. Buat ditonton sih gue lebih suka nonton YouTube karena kayak maksudnya gue bisa maju mundurin. Maju mundurin nih ya, tapi gambarnya jauh lebih bagus di Twitch. Dan apa namanya makan bitrate-nya itu lebih enteng. Di YouTube itu butuh 9 Mbps, megabit per second, buat 1080p. Kalau di Twitch itu cuma butuh 6500 ini bitrate-nya, 6500 Mbps. Kalau di ini 9000 di YouTube. Bagusan Bigo setuju gue. Bagusan Camfrog. Tapi tar dulu. Jody mah nggak tahu Camfrog. Oh lu tahu? Enggak. Oh nggak tahu. Ini tapi mulai comeback sih. Cuman 6 grabs anjing, 6 grabs sama Ocean. Iya. Nggak tahu dah. Yuk Lehen ngetro yuk. 2-0 kayak T1 ya. Carry ya, udah kelihatan. Bawahnya dipukulin carry ya, udah mundur tuh. Nggak bisa. 6 grabs power bro. This is why 6 grabs important. Oke. Carry ya sendirian nih. Udah mundur ke belakang. Mati. Masa nggak mati? Di ini di Kindred. Ultinya Kindred. Di dalam nggak mati. Di dalam lingkarannya tadi yang warna emas. Nah, by one kali lo di atas bikin. Ini by one immovable object versus immovable object. Anjir. Karena nggak bakal mati jir dua-duanya. Transition that priority and then they converted it into an easy objective setup. All of the early game objectives have gone the way of Gen.G and now they return their Pak ini kaitnya sih bener-bener jauh banget Cok sama Kaisanya. Ini problem paling besar nih. Caitlyn. Iya, Caitlynnya miskin banget. Oh dibanding sama Kaisa ya. Menangnya dari kill sih tapi di Kaisanya. Ini 2-0 anjir. Caitlynnya belum dapat kill apapun. Kalau si SS sih nggak kalah. Menang 1 turret plate ya. Ya menang 1 doang. Oke lah. Gila tapi bener-bener dapat semua anjir ini. Yeah. Ya, tapi difference-nya paling gede di ADC-nya sih. Dari 2000 lead ini 3000 tapi di bawah. Lehen. Nice Lehen. Wah ini kayak tadi lagi nih gue liat-liat nih. Good job Lehen. Dimulai dari Lehen mati gak sih teman-teman? Good job Lehen. Tadi juga gitu kan. Di ulti sama S, diikat sama Glass, habis itu Gen.G kalah. Ya ultinya Zeus ngapain dah? Ngusir doang anjir. Not too bothered there. Keen will get the turret though. But T1 there identified we can't really fight for the Herald. And Chovy was alone in bot lane. So they... Nah ini Drake keduanya nggak boleh dikasih sih. Drake keduanya masih dapat gitu sih. Jangan kasih semuanya Jir. Ini dapat nih. Dapat dulu dah. Wait. Oh, what? Astagfirullahaladzim, Oner Gentot. Mana rupanya smite? Smite-nya? Cooldown ya? Cooldown CD-nya cooldown. Ini ya smite-nya CD anjir. Enggak ya? Karena dia kira nggak dikontes kayaknya. Tadi mungkin dia smite duluan. CD smite-nya iya. Anjir. Astagfirullah. Joki Jir. Dijokiin. Lu punya naga bangsat. Kacau coy. Apa lagi? Astagfirullah. Aduh. Everything that can happen happens anjir. And we talked about it in the draft, right? Into double AD carry.
even into a Silas, this Jax is Wah, not really T1 going to sih be pengen afraid buat of 5 anyone on the game side kayaknya lane. nih gue Mavra's liat just nih. going to do his best to hold him off. Yep, it's going to be about how well T1 just holds Keen at bay. Biar dramatis katanya. Biasanya kalah selalu di game 5 kan katanya. Atau nggak disuruh sama Riot Games katanya ini viewership terbanyak nih. Main lama-lama Tiap kali lo dapat ekstra 1 game, ekstra $1 juta gitu ya. Iya, Jing. Aduh, T1. It brought them back in the game, and I think they're going to need a similar moment here because, as mentioned, this composition LCK number 2, LCK number 4. Yang juara HLE kan deh? Apanya? LCK Summer iya. Tapi kalahnya di quarter final lagi. Kayaknya nggak boleh juara LCK anjing, juara LCK gawat. Kalah terus di quarter final. Duel live. Duit asuransi orang-orang dipakai buat ngesponsorin tim nih. Gak apa-apa, daripada duit gacha dipakai buat reaktor nuklir, itu lebih bagus sih. Genshin Impact. Energi yang bersih. Energi bersih bener. Itu jauh banget tay. They have a 3K gold lead. They're playing around their side lanes incredibly well. They've got a 4-1 setup right now. Fake is in top lane catching another wave. Bisa dihancurin bawahnya. Very methodically suffocating T1 out of the map. Yep, pulling them around as you can see, moving over towards his inner turret. Berat gun. Ulti. Nice. Brownnya sih udah lama banget tuh nahan damage, cuman nggak ada yang follow up juga ujung-ujungnya. Dia udah ngulti tuh Brownnya. Linnya mesti itu kurang 1 item lagi masih. Iya. Kinred sih damage-nya belum segede itu juga sih. Caitlyn juga baru 1 itemnya. Iya baru 1 item masalahnya Caitlyn-nya. Kalau Caitlyn 2 item baru bisa battle sekarang. Iya, Kaisanya udah 2 item. It's only going to get worse from free items onwards. When you get your revolves, when you're able to be a threat both as a poke champion as well as 766.000 viewernya jir di LCK channel. 766.000. Tapi lu bayangin ya, itu cuman 1/6-nya viewernya Ramji coy. Lu tau kan Ramji kemarin? Gak tau apa kenapa emang Ramji. Lu gak tau viewernya Ramji kemarin 150.000. Dia lagi live stream viewernya 150.000. Gue gak bohong sama lu. Dicolok sama orang pakai bot. Bilang gue anjing apaan nih Ramji 70.000, makin lama makin naik. 150.000 viewernya. Gila, ISOG coy. It does have a sapling in position, actually a bit lazy. Enough damage. Yeah, not going nice, actually spotted. Nice. So, yeah, Canyon versus Zeus would Mas buat Iwan. Ini bisa-bisanya 6 grab, 1 herald, 2 drake semuanya jing. Buffet cok, Canyon. Objektifnya ada semua coy di janji gitu. Packer sudah nungguin nih. Ada yang mau nungguin ngeklonin Baron maksudnya. Lehen udah bukain vision. Oke. Iwan visionnya dihilangin. Packer juga udah nge-show di atas. Kena lagi. Langsung cok, mesti belum bisa kontes lagi T1 nya. Belum lah. Kan Baron dulu sih. Drake dulu sih. Drake dulu. Yang ketiga penting kan. Iya. Wah, gila sih. T1 pasrah gini jir. Game kedua. Bener-bener pasrah anjir. Gak bisa mulai battle-nya itu loh. Soalnya kalau main Maokai kan lu yang mesti di objektif duluan. So they're able to stop that one from happening, only investing the limited resources to lock down Soul Point for themselves, continuing that monopoly on the neutral objectives, and this is really looking good for Gen.G here in game number 2, which, if you're a fan of 5-game series, is pretty good. It's
Emang gue udah expect sih tadi pasti 1-1 kan. Gue udah. Apapun yang terjadi harusnya sih 1-1. Gue gak expect sih. Gue main terlalu lama takut pecah telur dia. Belum main. Nunggu nanti. Ngantuk ya. Iya coy. T1 masih belum main sekarang. Apaan? Tadi game 1 dia gak mati ya? Gue gak inget. Coba gue liat bentar. Oh iya gak mati jing dia game 1. Lagi memperpanjang streak dia. Go back, watch some old VODs. I mean, Europe is very fond of when they nerf that. Okay, Ini ngikutin ML itu ya yang plagiat. Iya kan Munton itu tuh yang bikin pertama kali kan MOBA kan. Nah akhirnya mantan karyawannya Munton itu pecah. Ada yang bikin Riot Games, ada yang bikin kerjasama sama Valve bikin Dota 2 waktu itu. Dan akhirnya ya bikin MOBA sendiri-sendiri tuh. Karyawan Munton yang cabut. Satu dibeli sama Riot Games, satu dibeli sama Valve. Kalau ada yang percaya lucu sih ini, kalau ada yang percaya. I believe Guma's about 100 gold off. So he needs another wave. He's waiting for that wave to be pushed in. The question is, can it? Well, he's going to get it in time because the next dragon's in 3 minutes, and I feel like Genji's not the time to just sporadic. Baron berantem gitu. Battle ini belum jadi sih item keduanya. Tapi pas battle selanjutnya sih pasti jadi. Cuman pertanyaannya terlalu telat nggak? Ini bedanya jauh banget masalahnya, beda 4.000 aja. Iya belum jadi coy. Pas udah jadi itu kayak maksudnya takutnya terlalu jauh gitu. Dia nggak bakal bisa nge-burst juga gara-gara telat aja jadinya. Also big murder AD carry build. Oh yeah. Yes. And there is a couple of those. So it's got some options. It's also the Kalau masuk TikTok sih kemungkinan ada yang percaya, iya bisa gue masukin nih. Viewer Mobile Legends gitu kan pada percaya kan. Akhirnya rame. Terus gue gak ke SML, masuk MPL. Kemarin sih ini nanya-nanyain bisa gak ya nge-cash ML, cash di MPL gue. Gue udah siap-siap. Faker dari MDL dulu deh. Dengan flashnya maju ke depan, melakukan inisiasi begitu. Oke, Keria tapi aman. Bakar flash ya. We know that Keria loves to play engage Braum. We don't like looking at it necessarily, but now without flash, he's definitely not going to be able to utilize it. Dianggurin. Baron. So much control of the tempo of this game. Oh masih ada damage tadi. Guma Yoshinya sih udah mulai berdamage nih. Cuman pertanyaannya, dia bisa keluarin sebanyak itu nggak sebelum Kaisanya menggila aja. Ini Kaisanya sih bisa bunuh semua frontline-nya dengan cepat ya. Iya. Sekarang. Kalau sekarang iya. Kalau nanti di menit 50, nah ya ada tuh menit 50. Tapi Braum lihat, udah dipukul coy belakangnya. Hilang coy langsung, bengep nih. Nggak bisa ngapa-ngapain T1-nya. Faker. Anjing, untung gak kena cok charm-nya. Oh kayaknya ada sih. Cuman masalahnya ini Braumnya lagi nggak ada nih, lo yakin bang? Yakin lu? Well, oke Mokai udah keluarin ultinya. Damage-nya di mana tapi? Mokai doang dipukulin nih. Gak bisa, damage-nya kegedean. Even Mokai-nya tuh nggak bisa ngebadanin damage-nya Ji. Sumpah. Anjing. Oner? Bro, Baronnya sudah pasti dapet ya. Dong, lawan balik. Fakernya sudah boleh lari, Jing. Sumpah. Rata-rata udah rata-rata carry Jing. Semuanya GG sih ini. GG bro. Aduh, nggak bisa ada 3 game teman-teman.
It is a systematic Aku ganti ke Twitch aja abis ini ya, T1. anjing. One by one they fall, one by one the objectives follow. Genji, calm, calculated, just eviscerate T1. Easy game. Lah, kok pulang? Kok pulang? Mau kelarin barang dulu. Anjay, bener-bener respect katanya, respect. Yeah, Soul dulu, pulang, kelarin barang, kita bantai deh. Balik-balik pakai Baron buff. Kepusi juga. Nggak bisa sih, mau kayak dirujak tai. Gak ada damage. Iya, belum apa, selain gak ada damage, dari Genji-nya damage gede banget. Artinya terlalu kalah sih menurut gua. Artinya nggak boleh skala itu. He is just being systematically denied access, and the keen value this Jax does so much into these AD carries, they just can't deal with him. I think that Keen is the biggest Gila Skarner sih, gak ngebolehin pulang tai. like his aura is saying, he's menacing, you know. And the problem is when you lose that brawn, you lose a crucial part of your front line. So there's no way for them to approach. Wih, nobar nih, di mana nih nobar ini? Yang Senayan City kali boleh tuh, yang Senayan City. Itu di LCK itu. Iya, di Korea. Bangsat, hype banget pasti ya. Anjing kena cok sekali we. Gila. Ulti ke depan. Yuk. Buang flash ya, Zeus. Gimana nyetop sih anjir Caitlyn-nya. Gak bisa. Tadi gua berasa aneh sih memang kalau Zeus main itu. Iya. Main Maokai sangat ulti dependent banget, cok. Ada tuh damage anjing mukul. Makanya Caitlyn-nya sih udah 2 item, cuman lu lihat itu Kaisanya udah berapa item jing. Wah gila dirujak coy. Bener-bener Iwan sih tadi menangnya nggak kayak begini ya, anjir. Genji sih mukulin anak SD tai. Lupakan guys, lupakan. Ya tukaran komposisi gitu. T1 mana mau main kayak gini harusnya. Aneh. Kameranya dari atas gitu coy, ngeri juga. Mau tuh tos-tosan tuh. Baru mau nih. Baik juga loh kayaknya. Baru kelipet deh game keduanya. Anjir diem-dieman ya. Itu kalau gue jadi covi sih ya. Gue ketawain nih. Ini game paling penting nih. Iya. Siapa yang bakal 2-1 duluan? Siapa yang menang game ketiga? Anjay, by Oppo Find X8 Pro. Anjay, mukanya mulus. Tapi Oppo bagus gak sih teman-teman? Buat kalian yang udah pernah make. Gue jadi kepikiran buat beli deh, nyobain. Karena gue dari dulu Samsung mulu. Gak pernah mau pindah. Ucing Paik nanti ngekes. Ada si Apip sama si Ucing. Si Apip sama si Paik. Bagusan Google Pixel. Google Pixel itu masuk ke sini tuh mahal ya. 20 jutaan coy. Gara-gara nggak ada pabriknya kan di sini kan di Indonesia, jadi mahal. Ini bagus di. Main LoL di. Main TFT nggak sih? Agak. Sempat nyentuh doang, cuman nggak bener-bener main, cuman kayak main berapa game doang. 10 game kayaknya paling total. Oh anjir TFT. Yang paling lucu tuh TFT sih sebenarnya kalau di turnamen tuh lucu banget anjing, karena itu faktor keberuntungannya gede banget tai. Sumpah, lu mau sejago apa juga kalau nggak beruntung sama aja bohong. Itu TFT tuh. Red Bull gives you wings. Kalau nggak Google dependent mending Huawei jauh, gue Google dependent sih. Pakai YouTube. Pakai Google Sheets.
Ayo beli Secret Lab teman-teman. Secret Lab adalah kursi yang bagus. Ini terus. Kuat dan Secret Lab kuat banget teman-teman. Emang tahan banting. Tahan banting. Cuman ininya aja nih, armrestnya aja nih. Harga barunya itu armrestnya itu 400 ribu. 300 ribuan lah. Biji apa sepasang? Biji. Biji. Jadi lu bisa milih lu yang mau yang kiri doang apa yang kanan doang. Jadi sepasang udah 1 juta. Iya, tapi akhirnya gue beli upgrade ya sih, beli apa namanya armrest yang lebih bagusnya. Itu harganya kayak 1,2 juta gitu, tapi worth it banget. Empuk banget deh. Kayak bahannya itu kayak bantal belakang pala lu. Oh, lembut kan kainnya kan? Nah itu kayak gitu bahan. Ini final bukan bang? Itu semifinal. Itu ada tulisannya gede. Semifinal di 2. Minggu depan baru final, minggu depan. Tanggal 2 November. Datang nggak dia? Datang sih harusnya gua. Baru Burger King Spicy Chicken. Bangsat ada iklan lagi jing. Sumpah. Gua ada iklan lagi tai. Bisa loh. Gak apa-apa tetap rugi Yud. Yang nonton iklan cuma 1 orang. 1 orang. Padahal harusnya kayak kalau semuanya nonton dari sana kan ada 200 orang tuh yang nonton iklan. Ya semuanya 200 orang nonton iklan kan dia kan ketangkap screen gua. Iya, tapi kan yang kehitung cuma 1 buat YouTube-nya. Oh iya, benar juga. Gua doang ya. Iya. Soalnya kan gak kehitung. Pindah Twitch deh, gue cobain tuh pindah Twitch deh. Mana ya Twitch? Bentar ya teman-teman. Poinin dulu, pindahin ke Twitch dulu. Baru nih. Oke. Udah pindah Twitch gue di. Oke. Sekarang countdown-nya berapa? 59 detik. 56, 55, 54, 53, 52, 51 ya beda tipis lah. Beda 2 detik ya udahlah. Kalian bergerak King jing. Burger King diskonnya sih emang gila-gilaan sih. 2 ayam 25.000. Tau gak lu? Gue gak tau, cuman udah kayak ayam goreng ini dong, apa? Ayam Abana. goreng pinggir jalan. Iya, itu kayak ayam goreng pinggir jalan. Bangset. Nanti ada kata-kata seorang faker gak waktu nge-cash bang? Soalnya di sebelah kayak gitu nge-cash. Emang iya? Sebelah mana nih? Di sebelah mana nih? Sebelah banyak soalnya. Gue gak demen barunya sih anjir. Lagu barunya. Kayak menurut gue Worlds tahun ini hype. Ini loh kecolong anjing. Hype lagu Smite dia kemana anjing? Hype lagu Worlds tahun ini tuh cuman gara-gara Linkin Park doang menurut gua. Iya. Lagunya menurut gua gak gitu bagus. Lagunya gak gitu bagus aja. Kalau New Jeans kan bagus gitu. Lil Nas X aja tuh. It's over, stop breathing. Itu masih bagus banget gitu menurut gua, masih bisa dinikmatin gitu. Ya kalau yang Linkin Park sih gak bisa gua nikmatin anjir lagunya. Gara-gara Linkin Park aja. Cuman kalau vokalisnya ya Chester masih hidup terus dia nyanyi sih kayaknya gue bakal suka sih kayaknya. I'm also 10 of the most boring people I know. No, but this was all 10. This was classic Genji, right? Like they set up exactly what they wanted to do in draft and they executed it really well. Apa yang nyambung sama Kron nih? Game HP maksudnya bang? Lah kan game HP banyak bang. Free Fire ada. But yeah, like this
is the Gen G PUBG Mobile that we ada. saw in LCK. This is the Gen G that we expected. Just so people don't get angry, I also love seeing great. Moga aja Genji menang 3-1. Nggak ada. It's a joke. Yeah. T1 menang 3-1 coy. Sumpah. Berat sih tapi ini kalau gue lihat dari cara draftnya. Red side-nya kalau kayak gini sih GG aja. Mereka menang game 3 pun game 4-nya kemungkinan kalah. Menurut gue soalnya kalau sampai game 5 menang Genji pasti. Kayak T1 itu gue tidak bisa percaya mereka di game 5 ya. They could have just gone for the Silas in the position that they picked the Braum. You already know you're up against the Ahri and this is something you want to go for. Then Nanti yang you're nonton still dikit able to go for the Maokai counter pick into the Jax on that last on that or 5. Kan bukan salah gua. Kalau dia final. So potent. And you can bring Final out di Ono di Senayan. But that's not what we got instead. Pengen gue ngerasain League of Legends rame lagi kayak dulu jing. Pale Sarbini penuh gitu. You know, Carry has been so good on things with lots of mobility. You know, Rakan and Bard and roaming around and making a lot of plays that are quick for them, but then sticking them on Braum. And then you also look at the other players. Zeus, to me, is the most dangerous player on T1, and you're putting him on the tank, and you're putting a Kindred early pick in the hands of Oner, when Oner has been so good as you're engaged. It feels like a lot of things are just kind of swapped around for the actual players that you Poroy feel lucu like. banget lagi anjing, gue pengen That banget. being said, the early lane swap, Genji Duel nggak got sih? Ada nggak ya di such a Tokped? big advantage. Lane swap wards were great. They saw T1 trying to go for match. T1 were so Poro. busy, and Genji got a massive. Ada sepatu anjing. Yeah, I mean it was glorious. They did send 4 people also to kill Zeus Poro this time plus. instead of 3. Yeah, but well, yes. Ada tapi jelek banget. The big point for me on this one was the Ada nih yang jual original Riot Games 450.000. Beli kali. Beli apa ya? Boneka Poro. Ya, buat apa lagi sih boneka di? Buat apa di? Kira-kira di? Selain pajangan. Gitu carinya. Gue sih biasa carinya yang bisa agak diplok-plok dikit. Gue bisa tuh. Genjinya udah pede dah ini dah. Pace-nya menang pakai Kaisa kan. Anjing udah gak perlu Ziggs Tuti lagi bro katanya. Can win. This is a very restabilization for them. It's true, and it's like you got everything you wanted. All you had to do was play it out, and you are the most adept team in the world to do that. It does make me think, and we had this conversation backstage also, Rob. You're like, Faker lu pasti bisa coy. Tolonglah anjir. Lu tadi kayak Kindrednya terlalu itu sih, terlalu pede sih. Kindrednya gitu. Tapi mau nggak mau kayak topnya mau kayak soalnya. Harusnya makanya topnya jangan Maokai gitu. Iya. Kenapa tiba-tiba ada Maokai anjir, gue aja bingung. Makanya. Kalau Nasornya kebalik jadi Roshan bener. Bukan kebalik sih, tapi kayak di anagram. Absorb the dive and try and play within that space. Maybe we can find something different. And as Kobe was already alluding to, like a carry pick for Oner was not what I expected when he's been. Kayak topnya yang ngedeal damage sih. Habis itu jungler ini kan, jungler yang tank gitu, jungler yang utility. Kalau tadi kan kebalikannya kan. Topnya yang utility. Coy bisa coy. Game 3 yuk. Game 3 kelar di game 4 yuk. 3-1 yuk. Iwan. You had called it out before. Lehens listened to you. I had to just disappoint him, you know. Heard you directly. I also think it'll be interesting. Ayo 18.000. Back to the blue side. I don't expect to see Genji leaving the heran. up again. Orang dia kaya banget dapat 2 kill di awal. Masuk aja bisa nge-carry. Caitlyn-nya 2 item, Kaisanya 4 item tai. Tarik nafas guys, tarik nafas. Level 1s and these lane swaps, because again, I really feel like the information gathering at the beginning and getting the wards down, you know, allow for this kind of domino effect that we see in the game here for game number 2. Tapi di Tokped ada yang jual ini di. Jersey T1 asli. Berapa harganya? Ya itu, Bobasti sudah jelas. Masih 1 juta. Mana ya? Kemarin gue lihat itu. First it's like the
the entrée, the course, Yeah. right? Asli. We're gonna get to the main dish indeed. I just think the demarcation lines that have been drawn. If you look across games 1 and 2, because we can't T1 forget, Dota. after that kind of Zeus repel, Gen G was also firmly in control before T1 brought it back. They were completely in control. So for me, the momentum feels a little bit shifted towards a T1 that has to make something happen. Gue sempat gue lihat ada anjir, gue pengen beli gitu, beli ya. Tapi ukurannya XL anjir, gue perlu pasti nggak muat. Masalahnya bukannya ukurannya mereka gede ya, seingat gue. Jersey di nggak mungkin gede kalau jersey. Kalau t-shirt mungkin gede. Kayak dulu T1 punya itu, seingat gue ukuran gue XL soalnya. Looking forward to it. Things are heating up here. I wonder if Atlas has taken off his jacket. Emang biasa apa XXL? XXL gua. Kalau leaning malah harus lebih gede lagi. Kalau lo mau beli jersinya BLG itu, karena leaning itu tuh sizingnya tuh kayak lebih kecil dari merek manapun. Sama lagi Ben. Jadi Yone, Smolder. Tapi kali ini Yonenya di ban. Yone, pertanyaannya mau ban Aurora nggak? Nggak, Yone, T1 nge-ban Yone juga tadi. Enggak, tadi kan T1 buka Yonenya supaya mereka bisa first pick kan. Game pertama iya. Game kedua T1 nge-ban Yone. No-brainer 1-2 here for Gen G. The BLG lagi. as we like to call it, certainly a Ash lagi nih. Karma Yusi lagi kan. Karena Jack bagus sih di sini buat lawan apa? Buat lawan Ashi. Apex Curate aja Yud, si kenal gue tuh. Paling kenal gue. Now the question is, will it be a third game? Skarner. Mungkin itu Pepper Rex kan jualan juga ya di Tokped ya. Berapa ya Pepper Rex ya? Jersinya 700.000 ya. Ngomong juga. Jack sama Ahri lagi. Harusnya ini Skarner plus 1. Skarner Silas mungkin. And we'll see what the response is here from T1. Also ties into Chovy's approach often as a player. If he thinks the champion is the best, we'll just keep picking that until the antithesis is proven. Renata coming through again. Carrier having an. Faker game kedua Silas kan? We will call it for this, and I love it here as well. Always gonna feel strong. Bragas. Picknya sama kayak game pertama nih, cuman nggak ada Yone. Gak ada yang mau pick Skarner nih. Mereka merasa kayak Skarner beat kah? Yang paling oke sih kayaknya Genji sih, Jack Skarner deh. Nocturne harusnya tadi kan makanya di pick di awal, tapi mereka kayak berani lepas gitu loh. Kayaknya mungkin mereka tahu ya T1 gak main Jack sekali ya. Nocturne deh ya. Nocturne Ahri. Iya, Nocturne Ahri. Pukulin orang nih. I don't know, it just doesn't do very much damage. You only build health, it's just less fun. The Nocturne, who does slashy. Yang lebih cepat lagi lompat ke Kumayusi-nya. Sumpah ini main AC sih. Berat di hidup. Iya, bengep. You just went out on the skirmishes, so they're gonna remove that. Wouldn't be surprised to see the Vi removed, to be honest, with the amount of mobility on the side of Gen G. Just take that away from Oner, one of his best champions. Sih di ban anjir. Yeah, protecting a lot of bans as well, because T1 basically have to ban Kai'Sa Ezreal. And so it's going to be relatively Kindred sih nggak main tadi. Cuman emang Kindred itu yang bisa nolongin orang pas ditabrak. Dia nggak mati kan? Kumayusinya bisa nggak mati. Nocturne-nya malah justru yang susah. Ya Nocturne nggak mau ketemu Kindred. Yeah, then you get Ezreal. So I guess that's the 3 picks that they were happy to grab. And if you've got 3, then you're not too worried. Noteworthy as well that the Silas did still get banned, even though Chovy did a really good job in that matchup, still gonna deny it, and I think it's because of the Nocturne, right? So much of the value is because you're the one is the Twitch Nocturne actually gonna be denied here, and I think it makes sense given how insanely annoying that looked to play against. They thought that Lehens was going to go back to his Shen. That's what was going to happen. Ezreal, ADC. Gue liat-liat sih pada bisa lompat semua ya. Ini sih main AC sih. Mesti pakai doa anjing. These 2 last picks are going to be crucial. The mid jungle from T1. Faker has had a phenomenal world so far.
pairing up alongside Oner, they've Gue been udah doing a ngantuk good banget. job Gue together. gak kuat nih gue cash The Dota question nih. is, what plan have they got for Canyon Abis ini lu Chovy? ke cash Dota lagi. Iya tadi niat nih. Emang cash Dotanya jam berapa? Emang sempet? Startnya jam 11, tai dari milik gue gak ngerti gitu. Gak jelas sekali tapi. Anjing. You understand this is one of the ones that Faker's pretty good at. Hasn't been playing it very much Karner this kali, year, however. bro. Still, this guy has played competitively like 80 different Vi. champions, so he's fine, and that's going to be the Vi locked away for Oner. Although they do have a bit of time to think Pemukul about it, Nocturne I still kah? think that they don't need to worry. And so it's Tempel relying terus. on Vi and Ash as far as that physical damage is concerned, but I think that the damage profile kind of okay. It's just range that might catch them Tapi emang out. The kemarin way to si start Knight fights is what main we were looking for Akali after game buat lawan two. Ezreal It's ahli gitu such sih a bagus sih ya. T1 comp as well. So much upfront burst, allowing you to play towards that bailout, which is something they Ya, love to do. bisa ngejar orang Overall, juga. the champion with a lot of Si engaged Akalinya. playmaking potential. And what is Lahens gonna pick here? Kan nggak This tahu time nih the sejago Blitzcrank apa is Akalinya open. si It Faker. looks like instead they're going to go for something a lot more well-rounded, and he did have a really good game on it in Rel. game number 2. Yep, the pretty standard option in the rel. But like you say, I actually think playing for Lahens' comfort is a really Faker good Akali, idea after gue what main we UC saw in Ash game one lagi and the bareng rest sama of this Glass, tournament. Keria, Because Lahens has kind of been the weak Oner link pakai here for Vi, Gen G. Not sama in game Zeus two, juga. though. Trying to carry that one forward does make a lot of sense. Now, when we think of Damage-nya oke Faker, sih. there are a Dari slew T1 Damage-nya punya sama-sama Akali. oke ini tapi sama-sama kayak yang salah movement mati pokoknya langsung mati anjing. Lu kayak over dikit gitu. Overstay dikit mati. And that is what T1 is envisioning in this game. The level of execution damage is incredibly high. Tim 3 coy. And when you've got a Vi there to dive alongside you, Pasti with the nggak 3-0. potential of the Ash Arrow pick, Udah pasti ada game no keempat. cleanse is going to save you from a Vi and an Akali duo, but it's about being in a position to really execute on that, because Genji have a Gua lot sih of skirmishing threats themselves. masih The lebih Jax suka was a Genji ya. huge problem Gawat. in the previous game, and I can tell you right now, Ash is Menurut having gua an easier drone-nya time in this game compared to the Caitlyn on the last one. Renata's Si gonna Wan be susah crucial banget, in dua the usage damage-nya of itu the ultimate. satu mesti And I sangat think that ngeklat, again, satu Genji lagi have kayak a pretty mesti straightforward and easy ngindarin combo semua skill shot dari Genji gitu kayak susah banget anjing. Banyak semuanya bisa lompat lagi. Literally 5-5-nya anjing sampai relnya pun bisa lompat ke Asya, Cok. Head coach itu nggak ikut pas pick and ban-nya di stage-nya ya? Ikut. Mana Koma? Koma kan nggak head coach. Emang iya? Iya. Supaya yang berdiri jadi si Roach sama Tom, jadi Tomnya jadi head coach lagi. Oh. Soalnya gue liat di Wikipedia dia head coach. Iya dia emang head coach, tapi kan kalau lulusnya Worlds, head coachnya yang masih berdiri di belakang kan, jadi dia turun pangkat gitu loh demi supaya kasih slotnya ke Tom sama Roach. Karena emang dia nggak pernah waktu jadi head coach pun di di LCK bentaran doang dia di belakang, habis itu udah nggak lagi gitu. So you can hop on over and you can get that one done. Just get some free stuff. It's really cool. Okay, Zeus is standing on a ward. And there are a lot of bad guys in the brush. Aduh, coy. Aduh. First blood deh. Ezreal yang dapetin first blood-nya di... That ward so crucial. Spotting Zeus out. Oh my god, siapa yang ngira coy. Pakai keluar duluan lagi anjir. Dari Bushi. Tapi setidaknya ada flash sih dari Chovy. Mungkin bisa dipunish. Because it's Akali that he's laning against. Not a lot of kill threat in the first 5 levels. So he should be absolutely fine navigating this one. He's also, Chovy does kind of like the laning phase in general, as we're going to see standard lanes here for likely the first time. Do have Peyz now walking up. Ada lane swap ya? From the start, Iya, something you're ada going lane to swap. be very happy about just Mau in what it means disuruh adu for skill your check. spikes, because obviously it doesn't really give you any combat stats early. And in this lane, Lahens and Peyz are just playing to clear the waves, don't be diveable, and get to your items. 2 items for Ezreal is always the main breakpoint for that Meeting point on. gimana? It only gets stronger. Nggak ada beda sih. Itu terlalu awal kayaknya. Harusnya sih nggak ngefek ke landing stage. Cuman berat aja karena nanti ahlinya harusnya dapat level 6 duluan kan. Lumayan tuh damage-nya tuh. Bulat-bulat sih Ezrealnya masih 1 CS ya. Kan emang lane kingdom coy kalau lu main lawan Guma Keria.
This to me is the bread and butter of Gumayushi and Carrier. Their 2v2 laning prowess Kasih bentar has been so incredible. And while I think there's some, of course, question marks. Gue takut banget sih sama Nocturne. Ini Nocturne bener-bener bisa efeknya gede soalnya. Championship, watching this bot lane 2 versus 2 has been a joy to watch. And you're seeing it right now. They know the strength and the advantage they have. They don't care about the tier. They know that with this Ashe Renata, they can bully this duo as much as they like. Yeah, and I think that this is the biggest benefit of not having a lane swap this time around, and it's curious that Gen G didn't decide to opt into it themselves. Maybe just saying that now that we've got a kill on our Ezreal, we're going to be okay, but a tier doesn't really give you a whole lot of stats. Still, the fact that the wave is going to be pushing out, and Peyz can pick up a bunch of farm underneath the turret. Zeus bisa yuk. Faker only hit by the non-true damage part of the Orb of Deception after a couple Jangan of main mokai-mokai lagi lah, anjing. Sosok aneh. Now the Ahri Akali matchup is pretty interesting because once you get to level 5, you can actually start winning out very easily on a lot of trades for the Akali, just because the bonus movement speed from the W makes it very easy to sidestep the E from coming out from the Ahri. The problem is when you go for the electrocute over the fleet footwork, it's very easy for Chovy to kind of chip away at your HP bar when you're trying to farm, and it means the Faker's in this awkward spot where he now needs the wave to bounce back into him, which is happening, fortunately, but it's this weird, awkward middle ground where he's now relying on his Doran shield to kind of mitigate and heal back up in this midterm level laning. It's also, again, the grasp, and I do think that we have seen in the past players really get caught off guard by just the extra amount of health that can give you. Relnya last pick nggak tukar sama apa, jadi mereka udah kasih lihat semua kan. Terus last pick sih. Obviously, Canyon just wants to do exactly this, which is just farm. And even though they don't spot him directly, if they see his top side is down, we'll know that he's on the bot side of the map. But it's an early game Nocturne, not really expecting a lot, but that does mean that Keen is actually Sumpah ini Akali sih hidupnya sih sengsara jing. Gimana bro? Terus habis ada Canyon lagi. Gak ada vision gak sih? Ada sih harusnya tadi. Kelihatan. Now Canyon going to try and clear that one out. Does get information of the ward he just walked over. Kelihatan. Yeah, as a result, Keen actually just going to go for a menang nggak Faker ya? Imit, kalah lah bro. Bonyok jing. Bonyok sama Ahri. Ahri mah di early game pasti bonyok. Poking terus. Really pushed towards Chovy. So it does give a lot of control over to T1. Yeah, it's very awkward for him because Chovy's holding on to a monstrous freeze. Ampun, level 6 yuk, cepet yuk, astu. But Chovy's like, no, I'm good. Now the wave will finally bounce back. Duluan ya Ahrinya. Balik, ambil barang, nggak jadi ya. Mau di cancel. Oh, ada vision cok di sana anjing. Oh, they've actually brought the bot lane over towards mid. Kasih recall-nya nge-Q Faker langsung aja. Nungguin Gumayushi jagain mid. Gimana anjir? Aduh, mati dong Zeus. Bonyok. Bisa bonyok banget. Please lah. Towards his lane, will be able to do so. And the first objectives spawning now. We have the grubs online. Drake's there as well. You can argue either team is very happy to just wait till level 6. You have a Vi composition on one end, a Nocturne on the other. It's just going to be a trade here. Does mean that this time Oner di atas, Canyonnya di bawah. Oke lah, nggak apa-apa lah, kasih. Motion doang, motion. Even early trades here. Certainly feels good for T1. This time it's going to be a trade, so it's not going to be the Grubs team picking up all of the dragons as well. Motion Drake. Motion Infernal. And I think both teams are quite happy with the current game state. Obviously, T1 are setting their sights on a top lane play right now. Keen level 6. As there's resistances, no Ashe arrow available yet. Nggak bisa sih Onernya. Onernya masih 6. Kalau mau yang aman. Bentar. Oh, Gumayushi begitu? Anjing ngeri banget. Wait. Oh iya. Ribet Nicely as well, Genji have moved Peyz out of the bot lane matchup in towards mid where he's much safer. That means that they can keep Chovy into the Faker matchup where the Ahri can continue to bully out on the Akali. With level 6 coming through and level 7 being a crucial point for Akali just because tolong T1 Faker please. I think it's Faker. about 80 energy or about 70 but it makes the sekarang tahun 2013 comfortable when it comes to trading in the lighting phase. Pertama kali deh. Control here for T1. Do you have Canyon, but he's backing
Wah anjing gak kelihatan Cok, gak kena. Mati gak ya? Kin. Bisa sih, oke, Yusi. Flash, V-nya udah keluarin ulti, nice banget coy. Gelo. Sebelum nge-flash udah di ulti. Kenapa sih? ADC lu kenapa gak mau dikasih makan sih? Yang penting mati aja dulu coy. Bingung Cok ya. Habis Faker ternyata Oner Jir. Yang dikasih makan selanjutnya bukan Guma Cok. Lu habis tadi, kayaknya nggak ada dah. TV-nya maksudnya. Tapi sih damage-nya nggak segede itu juga sih. Gila anjing jadi Guma gitu kayak ngeliatin Genji anjing PC dikasih makan kan di sini disuruh kelaparan. Gak diet hari ini katanya. But they are always just trying to push these advantages, trying to find opportunities where their opponents don't have enough information to be able to do what they want. So really nicely done here from T1 to try and level 7 menang Oner sih dari Nocturne, cuman beda 200 doang sih gara-gara udah dapat kill tadi. Canyon level 7. Ini udah mulai serem sih tapi Nocturne-nya. Nocturne-nya bisa lompat bareng sama Ahri di combo charm ring gitu sih. Hilang ya. Satu orang harusnya. Satu orang Gumayushi-nya ya. Deg-degan anjir jadi Guma itu paling gampang banget dibunuh ya. Di sini gimana ya cara selamatinnya? Tahu. Paling ya ultinya Zeus paling. Sama dipil-dipilnya sama V juga gitu, sama si Oner juga dipil. Ini mesti ingat gitu antara Zeus sama Oner ini mesti ingat bahwa salah satu mereka itu mesti ngepil gitu, nggak bisa dua-duanya ke Peyz atau cowok V. Nggak bisa Oner maju ke depan gitu. Oner maju ke depan, S-nya udah pasti dipukul aja. Masalahnya mereka bakal inget gak gitu? Karena ini dua-duanya tipe-tipe Zeus suka flanking, Oner suka initiate ini. Taiwan. Mati gak sih? Gak bakal mati deh. Masih bisa cabut ya? Gak bakal mati. Masih, lewat begitu aja coy. Gak bisa. I'm actually very surprised. Keen had no flash and Oner with ulti was in range. I think he could have committed, but I guess because Keen hadn't used his E yet, they were hesitant to really fully commit to the play. Regardless, the damage was done. Zeus has already gone back to base. He's now back down onto the map before Keen has had an opportunity to. But Keen's TP is available. Are they going to contest this? Dapat 6 grabs? 6 grabs? Is it 6 grabs? Kali belum di kontes. Oh di kontes anjing pas banget di belakang lagi posisinya. Oh my god. Oh my fucking god. Pokoknya udah ngulti V-nya terpaksa Nocturne. Oh my god. Oh nice paranoia. Dilawan balik sama T1. Oner dapetin rel. Lanjut ke Jax. Oh my god, Faker coy. Dua hilang dari Genji. Dan dapetin grabnya juga. Ayo Faker, ini bukan 2024, ini 2013. Kamu masih muda. Six grabs bro, hancur jing atas itu, hilang bro. Masih rubuh coy. Gila, makan tuh 6 grabs nih. Lu kira lu doang bisa 6 grabs nih. Power of 6 grabs. Ayo, trophy-nya masih mau nakal? Oh, tapi gak ada power balik ya. Don't have anything. Sorry bro. Pulang. Punya apa-apa lagi aja. Gila. Ini langsung ulti ke Jax sih. Iya, langsung kayak fuck this guy katanya. Masuk terus lagi. Pas banget ini juga take over-nya. Take over-nya keluar semua, kena 3 orang jadi nggak bisa lanjut. Peyz-nya kan juga Ezreal kan nggak ada damage menit segini mah. Yeah. Dia nggak perlu ada di sini harusnya. Reckless kayak anak bawang gitu anjing. Mulai tegang guys, mulai tegang. Still a lot of game left to play here. We are tied up in this series. We'll see whether Genji can claw their way back to an even game state after that big lead has been acquired. About 2.5k now lead for T1.
Peyz has got to have to do a lot of heavy lifting. A lot of the gold for Gen.G is on him, but into a Fett, Akali, and Oner also getting bigger and bigger. They're looking to punish Keen again. This ditabrak nih bawahnya. Sama Keria. Gara udah nge-Q tuh Oner nah udah. Mungkin turretnya aja kali. Harusnya sih santai sih. Mereka belum mau battle. Tunggu Gen.G-nya yang komit menurut gua. Mereka kalau kayak nge-peel kayak di posisi begini enak banget terusnya. Tapi Gen.G ini kalau stay di sini mati sih. Mana bisa bro? Udah hancur sih udah pasti diudak nih. Iya, ini 6 grabs gitu, lu gak bakal bisa defend. Pukulin aja. Dipok doang, suruh mundur. Assert dominance. Gak bisa defend lagi katanya, yaudah. Lepas aja, dilepas lagi sama Gen.G. Atasnya masih bisa di defend. Sama Zeus. Goldnya menang di Faker ya. Ujung-ujungnya gara-gara dia dapat 1 kill sama 1 assist. Ya, tapi dikit dong sih. Beda si SS soalnya masih 24. Dulu sih SS aja. Udah jauh. Masalahnya ini duitnya kenapa di Keria semua anjir? Keria menang 1.200. Ya juga. Realnya miskin banget dong anjir. Ada yang salah anjir ini. Kenapa duitnya semuanya di Keria aja? Gen.G kalau menang mainnya duitnya di pay semua kan? Ini enggak, nope. Tahan, ayo. Bisa defend nggak ya? Oh nggak bisa dia udah keluar TP. Kasih sih menurut gua. Kali iya Fakernya nggak ada TLE juga. Harusnya ini T1-nya tengah sih. Ya nice. Hancurin turretnya. Hancurin aja turret doang. Kalau kayak gini nge-shop lebih bagus. Orang Herald. Nah udah hancur, ditabrak relnya. Nah kan. Rubuh coy. Tato hilang. Wah gagal. Oh no. Keria, dia keluar tapi ditabrak sama V-nya. Double kill buat Gumayusi. Wah gila. Kena bait cok. Kena bait anjir. Keria keluar kan dari sono blok. Ada Jax, Nastun. Q-nya kena nih. Dar. Gila langsung di ulti coy. Kin. Nice. Bisa di kill. Turret hancur. Gumayusinya sih. Gila, langsung menang 1.600 di sama Ezreal. Nah gitu dong, dikasih makan gitu Gumanya. Kasian cok, disuruh kelaparan terus gitu. Gila ini keren banget sih. Kerianya nih. Masuk kan. Jalan hancur kan kena Q pace keluar. Iya. Tapi ternyata it's a bait. Onernya masih punya ulti bro. Aduh sedih si Eneng. Hanya sampai pokcam gitu. Iya pokcam gitu yang cowok sebelah kiri jing. Sebelah kiri. Nice, 5.000. And coming into this series, they'd only played on blue side one time. This is the third time they've been on blue side this whole Worlds, which is kind of crazy to me because they do love this side. Dapat lagi tower 2. Stack lagi kan soulnya kan jadi sangat berguna. Ayo dong 3-1 dong. 2-1 dulu deh 2-1 gitu. Gua nggak minta banyak-banyak. T1-nya ya. Mudah-mudahan. Bisa T1. Kayak sih belum main sih, baru TF doang. Arrow dar kena. Cuman nggak bisa lanjut. Gak bisa Fakernya, wah respect cuy dari Jackson langsung mundur dia. Soalnya kalau stay di sana mati coy. Itu lagi datang semua. Respect coy. Look how scared they have to play as well, and the only saving grace for Gen.G, which by itself is not enough. Lihat si Ash-nya udah Phantom Dancer juga. Sumpah cuman Trophy si farmnya serem ya guys. Lihat duitnya masih merah sendiri dia. Yeah, masih menang. Dari Akalinya. Ayo dong Gen.G kontes yuk, Drake-nya yuk, datang yuk kayak orang bodoh. Enggak berani ya. 3 di atas. Siapa tahu tiba-tiba TP. Tele mati kelar cepet udah. 20 menit kelar.
Oh, oke, Lehens, nice one. Lehensnya ketangkep. Bro, nggak usah. Wait. Kejar. Emang bisa? Bisa sih. Oke, masih bisa ditahan sama V-nya, cuman wah gelo kelar dong bro, pukulin bro, jebrot, gelo coy, T1 di styling gitu anjing. Iya. Tapi nggak dapet objektif apapun. Nggak dapet objektif apapun, Baronnya masih lama anjir. Naganya juga udah anjir. Gantian. Lu tadi dapat game 2 kayak gini boleh lah kita juga. Iya. Wih ada ini cuy, ada text time cuy. Ada text time. Apa kabar bang? Kabar bang. Masih nonton LOL nggak bang? Masih nonton LOL. Iwan nih loh. Gila cok, Faker. Gua nggak mau puji dulu dah, anjing Faker, ayo bisa dong. Beda sama game 2 anjir. Akhirnya yang bener-bener kelihatan dia beneran main di game ketiga kali ini coy. Enggak, belum main. No, lu lihat masih miss. Yud. Payanya sih. Emang menurut gua lu kalau lawan T1 paling gampang justru ban Fai-nya si Oner sih daripada ban Sejuani ya. Fai dia gila, cok. Udah bang, gak usah sedih sama Korea juga kok. Sama LCK aja. Oh finalnya LPL baru sedih. Wah, carry-nya nge-throw. Wah, carry-nya. Tapi tenang, Gumayusi masih. Gumayusinya lihat, Gumayusinya ber. Kayaknya masih free. Di belakangnya udah ada Zeus tuh, lihat tuh. Ya kan, dibantai satu-satu bro sama Gumayusi bro. Carry-nya mati nggak masalah. Yang penting Gumayusinya masih free. Yang mati jadi Oner sih. Pesager Sandel Lucas 1-0 Cascute. Iya Cascute ke M6 kan. Oh iya, MPL gimana tuh? Ada kabarnya nggak guys? Nggak tahu. Siapa yang menang? T1 is just crushing Genji with their wallets right now. Genji admirably try to find the pick. Carry-nya nggak mati gara-gara skillnya Renata guys. Skillnya Renata itu ada kayak beli waktu gitu. Kalau ada yang mati selama waktunya belum habis, dianya hidup lagi. Iya. Simpelnya gitu. Gua nggak tahu nama skillnya apa di mananya, cuman gua tahu doang sistemnya. Liquid juara 4-2 ya berarti ya. Tadi soalnya gue liat mereka menang 2-1 RRQ kayaknya. Atau 4-3 malahan. To just try and make sure they have some semblance of information. Yeah, maybe something won't get swept. With how deep in they are, like even a good fight might mean Baron is gone. But maybe you get like a bounty or two. Things are looking dire and unlike some of the previous games. Guys. Baron. Santai dong. Guys, santai guys. Itu musuhnya rame sumpah. Oh, dalam bush semua tuh. Iya. Belum kelihatan sih Onernya sih. Cuman dia udah nge-Q nih. Ini mereka belum ready. T1-nya aja sendiri belum ready, Jing. Iya. Lah, Q-nya nggak kena. Lah. Mati, bro. Aduh, bro, bisa Gumayusinya duluan, Gumayusinya kebuka begitu, jir. Kafinya TP di belakang soalnya mereka nggak tahu ada visionnya. Waduh, coy, udah boleh mundur sih. Shutdown lagi tuh. Nyantai dulu sih. Genji juga untungnya nggak bisa ngambil Baron ya. Belum. Nggak bakal bisa sih. Invisible in this game, quietly farming on the side, but you look at his itemization. He is on sih kenceng tuh, lu dapetin Gumayusi. So there are still avenues for Genji to turn this around, but they need to find more picks like kenapa bisa this. kata? Oh iya, posisinya jauh banget anjir Keria dari Guma. Iya. Keria jauh. Ya itu kan gue udah bilang kan, Onernya mau initiate, Zeusnya flanking, Gumanya ditinggal jadi sendirian. Iya, abis itu V-nya juga, tadi V-nya itu di depan ini, jir, di depannya si Gumayusi sih. Si Onernya. Kan bisa lompat ke dalam bush. Busnya Guma. Oh, Tovi? Tovi? Wah, Asnya nggak kena ya.
Ultinya Ace nggak kena. Mundur dulu, sumpah mundur guys. Faker udah ada ulti guys. Harus mundur coy. Maju lagi, Fakernya masih stay di situ sih. Oh, di push mid nih. Hancur dapat turret. Drake aja nggak sih? Si Oner Drake aja nggak sih? Drake. Ini si Oner ya. Nice, udah kelihatan tuh. Jauh sih, nggak bakal dikontes ini sama Genji-nya. Biasanya itu paling kalau kayak gini, lu nya setup di Baron, cuman belum siap juga. Gara-gara bawahnya ke push jauh kan, si Kinnya jauh. Wah, ada 300 viewer di. Gila. Let's go cuy. Absen dulu kali, sebutin nama mau kata kalian di mana cuy. Guys, di depan muka. Depan muka itu, nah lehen. Kena lu. Aduh, nggak kena cok. Aduh, sabar. Oh, stun bagus itu. Bisa dapetin lehens. Tapi nggak bisa lanjut. Bisa reset. Onernya juga setengah darah. Onernya setengah darah. Jax-nya mundur. Gak apa-apa guys. Small win. Ada Yanto dari Jombang, Kim dari Taiwan. Ada siapa lagi? Render dari Tanjung Duren. Sumpah gamenya nggak sebersih Genji sih. Bedanya udah jauh banget nih lihat. Cuma 7.000 beda gold lead nih. Cuman perlu satu kali itu apa? Kena artinya charm Guma atau charm Faker menurut gua. Di combo sama Nocturne kan. Cuman hati-hati charmnya doang serius. Sisanya sih emang nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Untung ini bukan delete anjing yang main rel. I imagine it's going to be looking, unless they get a Kalau delete beda coy relnya. just start stacking these drakes because the Baron actually does a ton of damage even as we get this late into the game. You gotta have to really udah balik lagi nih. Not really the same for the Dragons. Baron lagi, Baron. Even if you end up going for that, as dangerous as a 4 Drake Hextech Menurut gua sebenarnya sistem paling amannya T1 di sini harusnya mereka adu clearing vision sampai Drake-nya sisa 1 menit baru lu mulai Baron gitu. Jadi kayak kan lu punya chance menang gede kan. Iya. Jadi lu habis Baron lu bisa dapat Drake ketiga, lu dapat soul point juga sih. Harusnya ditunggu sampai sana. Karena kalau sekarang pun nunggu menurut gua nggak ada masalah, Genji-nya nggak bisa battle juga kok. Posisinya jangan begini juga anjing. Lem banget anjing posisinya. Baronnya udah start. Cuma harusnya ketahuan sih, nggak mungkin nggak tahu Genji. Nggak mungkin nggak tahu. Ya nggak mungkin nggak tahu. Geragasnya masih bisa tele. Oke. Langsung batal. They can just keep doing this though, keep forcing cooldowns. Eventually Genji is gonna run out of wards, run out of scryers, and they are gonna have to face check. They don't have the blue trinket on Peyz. I know it looks like that on the bottom of your screen, but it is unavailable. It's the only one on their side. Gak jadi lagi Baron. Ezreal just to check. Karena ya menurut gue cuma bisa pancing-pancing mesti nunggu itu. Gue Hextech Drake. Soalnya kalau lu kayak Baron sekarang tiba-tiba lu pas nge-push kalah gitu, soul point gitu. Harus Genji-nya ngajakin perang baru T1-nya berani Baron. Iya. Tapi T1-nya masih siap perang, kayak T1-nya itu mancing-mancing, cuman posisi mereka sendiri kayak anjing nih. Posisi lupa diri coy. Gua kalau nge-cash Dota di Dota 2 TV Indonesia sekarang bro, bukan di channel ini lagi. Lo subscribe di situ aja, jangan lupa ya. Ini channelnya udah punya Riot Games soalnya. Gak bercanda ya gue ya. Kalau yang terakhir bercanda gue. Take all of your jungle camps. Yeah, and this is the thing. This is the slowly but surely drawing out the advantage, right? This is the safe way to win the game. T1 have been known to take some liberties as far as advantages are concerned. Oh yeah. And this time around, not necessarily doing so as much. But what it's doing is giving Peyz time to get farm, giving Chovy time to get more levels and farm himself. And so maybe when Peyz has 3 items, Chovy has 3 items. Push atas, Akalinya, Fakernya udah nge-push jauh juga tuh gue liat-liat tuh. Iya, bawahnya itu bener-bener di-push sampai habis. Iya.
in these team fights later on. Zeus on his Gragas Suruh pulang. magic happen. T1 and gumanya kena Onis ulti. Akali needs no introduction, and Gumayushi on this champion Ayo, that gantian, if bersihin given the Gan. space can really lose control. I mean, I think that this is a recipe for success for T1 unless Gen.G does something miraculous. I love that you said T1 on Akali as opposed to Faker on Akali, which actually it's synonymous, right? It's synonymous. Bang, perang bang, anjir. And the level Iwannya 60 juga nggak berani. Iwannya juga nggak berani ngejer lagi. Mid CS-nya beda 60 kan. Ahrinya masih punya damage gini, Ahrinya sih sakit ya. Iya. Ahrinya zone-nya lagi udah tuh ya. Kan lu lihat tuh jungler sama ADC-nya bedanya berapa? 2.000 ya, hampir beda 3.000 itu junglernya. Masalahnya posisinya Zeus gue takut banget sih. Posisinya Zeus itu posisi flanking terus gitu. Dia harusnya menurut gue posisi fast check, buka depan. They can choose to concede this objective as well. The top wave being pushed in, Gen.G playing the side lanes methodically. They're not overforcing their hand. And what felt like a beatdown earlier, it felt like that we were going round for round in a boxing match, and T1 Nah, T1 udah ada bekalnya buat menang perang banget sih anjir. But now we're kind of in Udah this berapa back ya? and forth, a lot of dodging, 7.000. Gen.G have been able to stall out enough where it feels like their stamina has been regained, and a single good punch from them could be enough to swing the whole game. Mana agak segitu banyak. Masih bisa comeback sih tapi ini Gen.G serius. Cuma perlu satu charm aja gitu. Akalinya atau AC-nya nyabun dikit aja. Kena charm, mati, langsung GG. Kayak tadi itu Gumayushi di depan. Iya. Itu hitungannya udah nyabun tuh. Itu padahal mereka beda berapa? Beda 6.000 kan pada saat itu kan? Gak bisa battle paralel. I was going to talk about it actually, but thank you for. Makanya posisi Oner sama si. That goes with the vibe. Real smart. Wow. I feel like you've cast with him before. Yeah, no, I've seen him around. Every now and then. He looks like an imposter. He looks like Chronicler from back in the LCK, but he's got this mustache, so it can't be him. Udah balik lagi, belum mau perang lagi nih. Bro, menit 29 ini bro, sumpah. Udah boleh perang kali. Udah mau siap-siap ini, udah mau siap-siap. Tuh, Gen.G-nya udah mau masuk, mau nyari vision. Whereas Gen.G 100% is gonna have to play towards that soul. I know that in theory you can do the Beda 1.000 cok mid lane-nya. Makanya. Menang Ahri jir. Bentar lagi udah mau beda 100 CS nih nanti nih. Tiba-tiba. CS Master anjing. Nah, kayak gini, Onernya masih buka, terus habis itu Zeus-nya masih temenin Guma. Zeus di mana sih? Ini masih di bawah. A pretty powerful ability. True Shot Barrage not going to find any joy here as Faker on a flank angle taking control of the mid lane, and you've got the split push and Gragas. That nimble large man moving in the bottom lane. Ini sih ganti-gantian nge-push bawah anjir, T1. Cuman emang bawahnya itu udah dipegang banget sama T1 sih. Like in your waters. Ngejauhin Oner. Oner. Enggak. Udah, dapat satu. Ezreal. Oh, enggak bisa. Jelek. Nggak bisa. Pada nggak bisa ngikutin fight-nya. Jelek guys, jelek banget sumpah. Gumayushi. Oke, dibantai tanknya. Gumayushi bantai tanknya. Oner langsung nyari Ezreal lagi. Zeus yang ngejer coy. Gila. Canyon aja guys, Canyon. Gas. Ini minionnya udah di sini. Minionnya udah nganterin coy. Papasan di jalan anjir, lu mau nge-push bro. Inhib. Gas. Kelarin. 30 detik ya Ezreal, 30 detik. 30 detik coy. Masa nggak bisa? Bisa lah. Nah itu dia Zeusnya bagus banget. Bisa main Gragas, pick Mokai anjing. Balik ya? Ngebet doang. Jangan balik lah coy. Nah ini terakhir nih Coffee udah kelar. Nah. Ya ilah bang. Udah bang. Gelo Faker coy. 2013 Faker bro. Gelo jago banget jing. Faker cuy. Anjing. Faker God. Tapi winnya T1 nggak terlalu convincing sih jujur aja. Dibanding Gen.G menang game 2 ya. Iyalah. Harusnya sih nggak goyah jadi Gen.G. Mereka yang gue takut itu selalu game 4-nya Gen.G. Lu lihat kalau mereka di BO5 ya, game 4 mereka itu selalu ada pocket pick yang
lu nggak bakal expect gitu. Ini jangan lupa masih ada kesantenya Kin masih belum keluar, masih ada Rumble belum keluar. Ini harusnya game 4 itu lu mesti hati-hati sih sama hero picknya si Kin menurut gua. Dia yang bisa balikin keadaan soalnya. Masih ada something up their sleeve buat Genji kali di game keempat nih. Ya. Maksa game kelima. Dan itu game 4 itu kayak biasanya ngerusak lu punya mental masuk ke game 5, mindset lu kayak jadi kayak anjing ada kesantai gitu kan misalkan, terus kesantainya itu ternyata efeknya gede banget buat ngebantai-bantai. Jadi kayak lu mesti buang satu band gitu loh buat kesantainya, terus habis itu bikin lu punya strategi yang kayak tadi udah band Smolder Nidale semuanya jadi kayak mesti lepas salah satu gitu. Nah itu jadi target baru lagi buat di game 5-nya. Makanya gue bilang ini kalau menang mesti 3-1 menurut gue. Anjir itu bocah warnet gamer gitu, mobilnya Mercy ya. Itu kalau di Indo tuh iklannya Yamaha jing ya. Yamaha Aerox ya. Gak bisa Mercy. Scoopy. Iya jing. Gak bisa Mercy jing. Siapa lo old money anjir. Ayo dong, Iwan. Itu Nidalee sih di ban terus ya. 3 game. Gak mungkin harusnya deh. game 4 gak bakal dilepas. Menurut gue juga kayak mendingan mereka lawan Kesante. Pertanyaannya Kesantenya bakal dikeluarin gak? Makanya. Satu lagi, apalagi sih champion bentar. Ini soalnya masih ada pocket pick, gue yakin banget. Ada itu tuh. Apa namanya? merch.riotgames.com. Coba kita lihat. Apa nih? Merchandise yang dipunya. Top now. Anjir. T-shirtnya Arcane. Ada bear brick-nya juga jir. Bear brick-nya Jinx, lo tau bear brick gak sih? Ada tasnya Jinx, lucu banget anjing. Kimnya lagi Arcane sih sekarang. Ininya. Apa? Wah ini bagus banget sih. Ini harus gue tunjukin sih ke kalian ntar ya. Mana cara gue tunjukin ya? Window capture. Merchandise Riot Games tuh lucu-lucu emang cuy. Sumpah. Nih. Ini bagus ini yang ini nih. Apa powder swing up monkey-nya ini lucu nih. Sumpah. Monyetnya Jinx. Udah ya, Arcane doang ya kayaknya ya. Ada bear brick-nya juga jir. Bear brick-nya Jinx. $799 ya. Gelo. 799. Berapa tuh? $800 berapa ya? 12 kali 16.000 kan? Iya, berapa itu? 13, 14 juta jing buat bear brick. Murah lah Yud. Murah ya anjing. Murah tuh. Lagi shop in digitalnya Faker aja $500, masa lu gak mau bayar $500 buat bear brick? Bangsat. Tapi nih tasnya lucu sih, tasnya Arcane. Itu udah dashpad-nya juga cuy. Ini dashpad-nya lucu banget. Harganya 500.000. Enggak ding, iya 500.000. Belum nyampe ke sini. Nyampe ke Indo. Berapa ini? Anjir, Renekton. Quarter scale statue. Anjing ini keren sih looksnya bangsat. Per 6. Anjir keren sih ini looksnya. Sumpah. Keren banget.
nih Valorant. Wih gelo, Hall of Legends 2024 Immortalize Legend Ahri. Gelo cuy. Ahri empas jir. $300, 5 juta. Anjir. Mahal banget ya. Tapi statue kayak gini sih emang mahal. Barangnya itu mahal banget. Iya. Gua mesti kaya dulu yuk. Sometimes when I watch this game and I watch T1 at Worlds, I just think, Kacau, how Jir. did they do it? Because this was a shellacking in Game 3. Well, they did start out with getting Oner on bye instead of Kindred. I think that was a really good one. Blue side was big. Yeah, I do want to go through some of the drafts in the series because Ada wingman juga anjing, wingmannya si Gen.G Gecko. were really tested by FlyQuest to do something like super creative, but here, especially in this last game, we see them returning to this kind of combo here. Lucu sih, sumpah lucu-lucu banget teman-teman. Kind of the skeleton of that Aurora and Twitch composition that we saw Sumpah nih them Nununya bring juga out. lucu banget lagi, ada poronya bangsat. Nggak ada deh, itu tangan dia ternyata bukan poro. I thought that was smart. Jadi And poro then to your anjing. point, Kobe, I think this is great. I think Vi is such a good champion for Oner. Oh but iya, the ada big G-Shock pick ya. for me, G-Shock yang kerja sama League of Legends jir. Kumeyushi. I think that has been stellar. And Murah then sih kalau G-Shock. Sama aslinya, sama skinnya mahalan skinnya sih. Iya jing. Oh enggak nih G-Shocknya ini $1.000 bangsat nih G-Shock yang mahal ternyata. Tapi kalau G-Shock yang biasanya sih murah nih, yang Jinx itu cuman kayak 3 juta. Anjir Yone keren lah. Killjoy juga lagi. Countering what Gen.G have brought to the table every time, and Gen.G do not have an answer for what T1 are bringing. Aduh, Poro Plus cuy. $30 Poro Plus. Let's look at a sequence of play, right? In grubs and at the grubs, and then also in the mid lane. I did not know, or I did not. If you took the nameplates off, I wouldn't believe you that this was Gen.G. Star Guardian Ahri coy. Wah, nih jangan sampai dikasih tahu ke Ucing nih. Beli sama dia nih. Lo tau gak sih si Ucing? Gak kenal gua. Dia jadi ceritanya gini di. Lo tau Zeta kan? Zeta. VTuber. Oh, Zeta VTuber kan. Nah si Ucing ini tuh ngefans banget sama Zeta. Sampai udah di titik dia ngehaluin dia nikah sama Zeta. Gue kira ternyata Zeta itu aslinya Ucing gitu kan. Enggak, bukan. Nah, gue pikir itu bercanda kan, dia kayak gimmick doang gitu dia ngaluin Zeta gitu kan. Ternyata emang beneran gitu loh. Dia punya foto-foto Zeta gitu kan, lukisan-lukisan Zeta gitu. Sampai pada akhirnya dia beli figur, bukan action figure sih, lebih ke kayak figur akrilik. Nah, gitu kan. Nah, permasalahannya adalah Kucing ini tinggal di Aceh di. Aceh kan hukum syariahnya itu kan kental banget kan. Ya kan? Nah, si Ucing beli figur akrilik Zeta, tapi ada tapinya. Zetanya pakai bikini doang. Nah, udah dikirim nih barangnya nih Tokopedia. Kacaunya, yang nerima paket nih bukan Ucing, bapaknya. Dibuka gitu. Dibuka iya, dan dibakar. Ucingnya dicambuk. Untungnya enggak Untungnya enggak. Kalau dicambuk minimal live stream lah ya biar gue bisa nonton. Bangsat. Kacau cuy. Tapi kok bisa dibuka sih, gak sopan juga. Bapaknya tai. Anakku beli apa nih katanya, dan ternyata keputusannya benar. Jackpot deh. Gelo. Kacau jeng gitu sumpah. If they scale further into that game, but then it's him who gets caught out again, and I don't want to put everything on him because the whole team lost that game, right? But it is these differences that you need to look to make. But I think that's the thing. It's like pressure makes diamonds, right? And unfortunately, when we look at finals, ayo dong, T1 mesti kelarin sekarang sumpah. Jangan sampai game 5.
Iya. Nggak tahu, gue punya feeling sangat kuat gitu. Kalau ini sampai game 5 T1 kalah. Feeling so strong. Gue udah ngantuk nih. Kayak gue gak ngangkas dari menit dari ini. Gue bangun pagi mulu di anjir sekarang. Kalau sehat pasti kayak gitu lama-lama sendirinya bangunnya. Gue aja kayak saking apa kan lagi ngatur kan, katur sendiri. Terus kemarin kayak tidurnya telat nih jam 2. Bangunnya tau gak jam berapa? Jam 6 jing tetap kayak lah. Gue sih gak bisa ya, gue kan ngekes malam-malam ya. Sehatnya gue itu tidurnya jam 5, bangunnya jam 12. Dari pagi aja gue badminton. Bangun, anjir jam 7. Badminton kali, badminton gue. Making it, and here you see MSI 2023 highlighted. We had already said marah-marah lagi tadi gue ke tukang jus, anjir bete banget gue. Lo tau ini gak sih Grab yang nge-pick up sendiri makanan? Nah kan gue kan sekarang kayak begitu mulu di biar murah kan ya. Orang restoran itu kayak cuman di depan komplek gue doang gitu loh. Jadi gue nge-pick up sendiri biar murah gitu. Gue pesen di rumah. Terus nyampe sana gue tinggal ngambil doang ya gak sih? Kan ada tulisannya tuh order is ready, ya kan? Gue tinggal ngambil. Terus order is ready. Gue siap-siap. Bawa motor, nyampe sana belum dibikinin pesanan gue Jing. Mending belum jadi. Belum dibikin. Udah 2 kali tuh kayak begitu. Masih mending tadi siang-siang. Gue pernah subuh-subuh di jam 3 beli bubur. Buburnya emang 24 jam tokonya. Jam 3 subuh order is ready. Gas berangkat. Belum dibikin Jing, gila tuh. Subuh-subuh gue nongkrong. Bete banget tadi gue. Ya karena gue gak tahu belum dibikin aja. Terus akhirnya tadi gue nanya tuh ke tukang jus. Mas, jadi ini sebenarnya order is ready ini otomatis apa enggak? Soalnya abis itu kan dibilang tuh akhirnya enggak otomatis mas. Terus baru deh gue bilang, soalnya saya datang ke sini order saya belum jadi kan. Terus dibilang, tapi kadang-kadang otomatis sih mas. Apaan sih anjir? Sumpah gue udah males gitu ngomong pas dia ngomong kayak begitu. Gue udah males, lu nggak bakal bener di ujung-ujungnya tai. Aneh. Gak jelas. Gak tahu pak, kita percaya saja ada kekuatan lain di dunia ini. Gak jelas tai. Maksudnya kan ya kalau belum ya udah bilang aja belum. Anjir gue gak usah dateng. Nah, Nidali lagi pasti. Pas Ben, Alista, Nidali. Nah, Yone, Aurora, Nidale berarti kan. Jadi yang kelepas itu smoldernya. Oh enggak, dia mau lepas Nidalenya berarti. Nggak mungkin menurut gue mereka lebih milih lepas Aurora dibanding lepas Nidale. Harusnya ini Nidalenya lepas. Enggak, Aurora di band Genji. Ngapain? Kan mereka bisa first pick Auroranya. Ya juga. Menurut gue mending lu ban Fai di sini jadi Genji. Jelas. Nah, Nidali apa Aurora nih? Menurut gue sih harusnya ban Aurora. Ban Aurora sih. Buka Nidale. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Gue lebih takut Aurora sih dibanding Nidale. Menurut gue kalau di sini Genjinya di enggak AC. Oh enggak Nidali dia. Ash. Diambil sama Genji Ash-nya. Mau dilawan pakai apa nih sama T1? Ash-nya udah nggak ada. Apa amanin ini dulu? Karena Rumble? Fai. Harus. Kenapa mereka langsung mainnya ini ya? ADC-nya paling pertama ya? Masih bisa Varus mid juga sih. Meta sekarang nggak cocok sih. Nggak cocok. Ya. Anjing, nggak Kindred lu tai lu kalau gitu mau game 5 bangsa. Gila. Karner dulu. Juga sih. Nidali kah? Canyon? Ya menurut gue ini kayak in case of emergency, pecahkan gelas cok, kan? Ambil Nidale jing, udah pasti. Oke, Nidali, Canyon, Tofi, Nidale Tristana. Gila, Tristana mid ya.
we've got some tape of this one, you know? Faker. Let's see what the answer is going to be from T1 though, because of Apa course they nyari know temennya exactly what Varus to dulu? expect. Enggak sih harusnya. Canyons in Italy. What else is there really to say? Dia pick, 100% right. dia pick Jax would be a buat great pick. Jax bagus banget sih. Dia pick buat Zeus dulu sih. Jax Oner. Jax sama Skarner, sorry. Jax Skarner. Jax Skarner lagi. Nah, dan kesante, nice banget T1. Dan kesante ya. Ya, udah harus banget. Ini lu tiga damage semua kan. Mereka butuh depan. Satu lagi mungkin Ben Braum harusnya satu lagi. Now on the side of Gen G, they can look to pinch the mid lane pool a little bit more. Maybe they remove the RE for themselves. Ben apa nih They're buat? actually targeting carrier. They're really trying to limit the options that this bot lane has. Terus habis itu jadi Genji Ben Renata. Enggak. Alistar. Really good. And also from carrier. Actually really Apa like ya? Varus ya? from T1. Oriananya Faker. Nggak tahu, menurut gua Oriana sebenarnya nggak terlalu perlu di ban. Apa nih Faker mau ngambil ya? That's something that I don't think they necessarily want to go to. Ahri. And they're gonna save Iya. the carrier counter pick, and Let's this go. should come as a surprise. Pakai kali skinnya sekali. About the Ahri, as we have Gak seen bakal, it Cok. be pretty hit or miss, but it's Faker, so I'll give him the benefit of the doubt. Asyik. Riot Game sih ngelihat Faker nggak pakai skinnya sih mau gimana ya anjing. Faker pakai dong skinnya sekali please, nggak mau. Oke. The Poppy, I think, offers Oh, a decent amount of value here, both into the Ahri and into the Poppy nih. Buat mukul Jax atau mukul Skarner ya kali. Lempar itu buat jauhin Jax-nya dari dia punya carry. Ngepil di pace-nya. From Gen G. I think T1 might be thinking about a Rakan, which is Itu why pace lagi yang ngepick. Leona nggak ya? Because crucially, the Maokai is off the Leona Torel sih menurut gua. Buat T1. Oh, Maokai. He's gonna lock in the Maokai anyway. Oh, keeping it a flex. You're right. So they don't know what's going to go where, and it also Gua kira Poppy-nya support. The main reason why we see this Maokai Bisa salah satunya. Tapi menurut gua harusnya Poppy top sih. Poppy as well, yeah. Buat tawan buat bareng sama Jax. Ya menurut gua mau kayak support lebih kayak, soalnya ini mau kayaknya harusnya demi vision doang. Kalau Poppy support menurut gua agak susah soalnya dia ketemunya kayak corner gitu. Baik. Wah, baik. Gue tadi udah agak feeling sih. Ini lawan Tristana Ashe pasti si carry maunya mainnya Pike anjing. Cuman risky banget anjir. Ini kalau sampai late game kalah nih T1. This could be fireworks on the bottom side of the map. Genji Pike Varus, Faker, Ahri. Ya ini tapi harusnya Varus sendirian. Pike-nya di tengah sama Ahri buat bully Tristana. This is seen as a really good matchup for the Poppy, and so something that Keen has played around before. I mean, I think even internationally we've seen 2-1 ya teman-teman ini di game keempat. T1. Artinya sih jauh lebih kuat T1, tapi pertanyaannya mereka bisa dapat nggak ke semua yang mereka inginkan, karena kayak tergantung Nidalinya juga gitu. Kalau Nidalinya dapat 1-2 kill di awal, ke delay gamenya menurut gua GG sih. Ini kayak masuk ke 25 ke atas, kalau misalkan nggak beda 5 ribuan susah harusnya buat T1. Wah gila ini game. The laners play for Canyon. I mean, me and Quickshot back in the day used to have a thing called Ring the Barrel, where Barrel would cover for lanes to help them push out waves so the Canyon could keep farming. Game 4. Right? This is a champion synonymous with this Anjir siapa tuh mukanya kayak model gitu Jing. crucial that his laners give him the prio to play the champion to perfection and allow him to thrive in the ways that he so often does. Analisa lol, gue bukan analisa lol guys, gue cuman ngerti dikit menurut gue sih gitu. Orang gue main aja kagak, gimana bisa jadi analis aja. Anak kuliner ya, siapa dia? Naikin level lu follow anjing, biar bisa rank sama gue. Ya, gue usahakan. Waktu gue terbatas. Kebanyakan main Pangia gue hit. Bangsat. Let's go game. Game terakhir anjay. Game terakhir. Game terakhir buat T1. Kalau ini kalah, udah pusing nih jadi T1. Kan kelepas satu kan gue udah bilang kan, makanya ini udah kelepas satu nih, di dalenya udah keluar nih mau nggak mau. Udah Aurora ya. I feel like there's so many
fans that only watch internationally think this is just another year for T1. Like last year, T1 menang 3-1 final lawan BL. Of course, why wouldn't they be here? Terus Faker menang 5 kali Worlds. Well, the thing that's ridiculous as well is that last year, if you look Terus dia at summer, pensiun. it ain't a great time for T1 either. So maybe fans are just like, oh yeah, we're used to this. Setelah beli game kedua. Oke. Ketahuan. Oh, kena scan. Saling tahu nggak sih ini? Nah tuh, udah tuh. Flash. Gelo. Ditarik coy. Bisa gitu anjing. Gue aja kaget. Gue kira yang kena Maokai kan? Iya. Udah buang flash anjir. Centot batu. Pace-nya anjir. Ash lanes typically give you a lot of control and power, but Varus is a lane bully in his own right. His E gives him a lot of control over the lane in the similar way that the volley does to the Ash. Meanwhile, in the mid lane, Chovy leveraging his pro. We talked about how important that is for the middle lane. As the blue is taken away, Tristana mid lawan Ahri. I think we're going to need to see another Chovying Jadi performance, bener-bener much like we saw in game gak beli 5 skin nih. against FlyQuest. Gue jadi penasaran sih Faker We're going to need to see absolute pernah beli skin gak ya di akunnya? ahead of the curve, make sure that these items come in at exactly the right times. Oke. Tarik. Udah kebakar 2. They'll take that, and this is a T1 Soalnya kan si Faker kan terkenal frugal living gitu kan. Iya. Masalahnya dia frugal living karena apa-apa dikasih Yud. Iya benar. Ya enggak juga sih, dia $200 per bulan sih frugal living tai buat dia. Kan masalahnya anak-anak LoL-nya aja kayak Zeus gitu kata-katanya dikasih sama Riot skinnya Faker aja. Iya. Iya nih, nggak beli sendiri, dikasih. Oner, I think, actually expected his Grom to also be taken. He took the Wolves, then path back up towards the top side, which is the most frustrating thing for T1. Because you look at that bot lane matchup, and we're like, Oner, dive now, please dive. But because of his pathing, it's hard for him to actually... Iya di ID-nya Heton Bu, soalnya kalau turnamen gini dia nggak pakai ID dia. Oner, flash, buang flashnya, oke. Udah. Bawahnya juga dipukulin nih gue liat-liat nih. Tapi mesti hati-hati ada Nidali guys. It's targeted, right? That's now 3 flashes down, and for a pick as volatile as Pike, that is a playground. Tapi ini bisa disaster sih menurut gua. Ya bisa disaster sumpah. Muter kan Pike-nya. Nyari. Kayak balik. Nice, udah pulang. Udah jangan mau. Itu Nidale cok. Lu main santai aja. Main santai 15 menit Nidalenya udah gak guna, baru lu tabrak-tabrakin. Momentum-wise, you feel like everything's going the way of T1. The bot lane 2 versus 2 is winning out on the skirmishes. They got both the flashes. In the mid lane, Faker out-trading Chovy. Chovy akhirnya kalah sih di sini nih. Tapi masih dibantuin. Udah tua cok Faker. Gak bisa satu lawan satu lagi. Dia main Ahri juga, gue percaya banget sih sama Ahrinya Faker. Keen in the top lane matchup, continues to do well. It's a tough matchup for the Jacks as well. And so Genji definitely don't have to be too Tapi skin pertamanya Faker apa ya teman-teman ya? Waktu dia menang Worlds. Lupa gue. Pas season 3 gak tahu deh. T1 itu kan yang ada Vayne. Gue ingetnya Vayne doang dah anjir, gue beli Vayne dulu. Z, oh iya Z. Keen. Ya. Akhirnya bisa miss juga Keria. Yeah, I like that. Just continuing to walk. It's the continue to walk strategy, one that we haven't seen for quite a while. No jukes abound. And Chronicle has been talking about this, the impact of the supports, right? We saw it from Carrier Game 1. Game 2, we saw Lahens very active on the map. Game 3, I think both supports were trying to make plays around the map, but with Carrier kind of just finding those advantages because T1 was finding advantages. Tapi Zeusnya bonyok, Zeusnya bisa mati, Zeus. Tiba-tiba tapi Gumayu sih di bawah. Gumanya solo soalnya. Iya. Tapi sakit anjing. Sakit. Dia aja masih nyimpan flashnya, dia cuma buang cleanse. I was about to say they did buff Sakit Varus nge-poking dari jauh gitu. And as you rightly said, this man has a bit of a history on this champion. Balik sih.
dari Peyz harusnya. Duaan malah hands. Faker udah level 6 nih dia. Ya, cuman belum. Oke ditarik. Charme baru datang jeleger. Dapat first blood-nya Faker coy. Nice banget. Charme sabar banget. Iya anjing, gue kayak bro nggak mau dicarm bro. Gila tuh orang baru ngetik ya. Wah akhirnya kayaknya Big Nidali lagi marah dia kayaknya mati Nidalinya jing. Tapi ada charm lagi. Oh my god, Gumayusi with the Q. Masih bisa flash. Dia simpan flashnya tadi di bawah soalnya dia masih punya flash. Bisa battle nggak? Gimana nih battle grabnya bro? Oh kayaknya nggak bisa sih, dia harus ngasih grab sih. Nggak bisa, nggak ada apa-apa lagi soalnya. Nggak apa-apa. Cuan. Tetap cuan. Ya dapat dari kill. Faker further accelerated and Chovy on a nerf Tristana. Not able to find the impact. Faker versus Chovy on Ahri. Couldn't be a better time for this graphic to come up. 3-0 nih. Gila anjing 3-0 anjing dia menang. Faker tiap kali Ahri menang berarti. Iya pas lawan Chovy. Bukan pas lawan Chovy, ini Faker sama Chovy main Ahri di Worlds. Oh. Si Chovy udah main 6 kali main Ahri tapi 50%. Faker baru 3 tapi 100%. Ini keempat. Kalau menang 100% masih. ADA-nya 11,5 nih. Kan dia pas bantai-bantai lawan tes soalnya. Menurut gua kayak KDA-nya gua nggak terlalu hitungin sih. Karena kayak itu agak curang gitu. Agak curang. Ada sekali soalnya mereka perfect game in tes. Shot, ketarik semua. Tarik, tabrak. Lehennya nyabun. Ya kan lehen. Lehennya panik. Bisa nih. Wah ini sih Jaxnya sih hidupnya sih bahagia ya. Ini sih nggak perlu bin anjing, Jax doang aja. Sumpah ini pressure-nya gede banget jing jadi Genji. Diteriakin satu stadion. Kedengeran itu masih, kedengeran. Iya, kan getar lu punya. Iya. Stage pasti. Gets very heavily punished and now we already have a 1.5k gold lead here for T1, only 8.5 minutes in. You wouldn't think watching this series Faker, that Genji have been the ngep lu. father of Chovy. T1 for so long Yang in lagi their kali. domestic history. Q-nya. Bisa di Charme kena. Lah, wah anjing, untung udah hell dia sempet lompat jir. Ketahuan sih gerakannya. Cuman ini Guma. Jangan maju Guma. Guma. Mundur deh. Siaman. Ngerak ke atas lagi nih. Ini pakai skin apaan tuh temen? Yang mana nih? Kayak skin MSI. Apa yang skin yang pas MSI keluar tuh? Gue lupa lagi namanya. Yang ada KL juga. And for as long as we've seen Keria play this, Empyrean this bener. is type of the game state that you want, and I think we need to see more objectives, right? Like I think the gold alone is nice, but I want to see Dragons. Oh bener berarti gue. Empyrean itu ya. Emang skinnya MSI. Ada yang mau ngambil Drake bro. Ini nih. Si kayaknya. Si Skarnernya sibuk anjing. Sibuk ke ganking. I also think that this whole series has been about who can play the game plan that they wanted to play coming out of the draft. And I don't think that either team has been denied. Skarnernya sibuk nyariin orang anjing. Tapi gila dari tadi Drake-nya nggak pernah zong anjir. Nggak pernah ada Chemtech sekalipun di game. Bagus semua. Infernal kan. Gila. Jadi Cloud Infernal gitu. Ocean Infernal, Ocean Hextech kayak what the hell. Drake-nya semua bagus-bagus anjir. On the top side of the map is T1's bot lane. Zeus does have the TP available.
I'm pretty sure he has it available at the very least in a few seconds. Wah, itu ada ward dengan jelas melihat semuanya. Gak bakal di kontes kah? Oh, nice banget. Gak di kontes. And an Italy composition that isn't able to snowball early objectives. And a Tristana composition that doesn't get a decent amount of grubs. Free grab. Quite rough, and there is vision. Atasnya kali pukulin. Shot. Waduh, coy. On keen there towards the top side. Ngelek katanya mana, bro? Ready for a potential dive. Knows that Keen needs to catch this. Wah, Fakernya mati nih. He's working with Chovy to clear out some vision. Anjing. Kelo. Spear coy. Masih sakit emang spearnya kan di sini. Masih bahaya, masih dangerous. We turn back to a neutral game state, and these teams turn their attention towards the Zeusnya sih AFK farming ya. 2.5 minutes remaining. Bener-bener farming dia. And you're going to be seeing teams cross map, look to try and secure as many of these as possible. 113 jir dia. Gold injection to get ready for those first items. As you can see, Malignance and Heartsteel already completed for Faker and Oner. And it's so interesting thinking about where team fights are going to go later on in the game, because I feel like anytime a Poppy exists, menang semua nih T1 anjir dari goldnya. Cuman mereka punya Drake agak lambat di sini. Menurut gue mereka mesti lumayan rush Drake-nya. Gak boleh kelamaan kayak gini. Makin scaling makin susah ini. That could be kind of funny. Certainly some interactions that could work out there, but it really does change the tide of how this game is going to work. There's also a lot of champions on tapi ini Zeus sih bener-bener guys, the Jax is crazy guys. Gila ini Zeus sih bener-bener gila jing, woi. Farming terus sih. Gak ada ops, gak ada apa-apa jing. Gak ada vision gitu. Farming sendirian aja udah, teman-temannya kelihatan di atas lagi. Balik nih. Zeus sih. Udah ada Oner nih. Gak apa-apa, buang flash. Buang flash. To defend the summoner spell of his lane partner. Still, just plates going over for T1. Anjir, hampir. As man, that bone skill very, very close. So lobbing 4.500, 4.900. Yeah, it's correct actually. Peyz sih miskin ya mas ya. Gonna be the next objective that 4.100 doang sih Peyz. Kan kalah plating jauh ini, mereka nggak dapat plating apapun kayaknya tuh. Nggak dapat plating apa-apa. Iya cok, bener-bener nggak ada semua plating aja deh. Nggak dapat kill juga. Sekarang kali ini. Nggak bisa juga udah jagain sama Faker. Udah kelihatan juga Faker ya. Bisa. Ada Nidale. Jeprot, anjir masih kena cuy. Spear-nya. Sakit anjing. Yeah, and getting Gumayushi onto that single item before Peyz gets there as well. We know what this guy can do with his Varus. Aduh. Kok gak kena? Gue kira kena. Out of range. Anjing sakit banget coy itu. Gumayushi punya Q-nya ya. What the fuck Q-nya? He's somewhat familiar, yes. Yeah, somewhat. This feels like a Hail Mary here for Gen.G. If they lose can't this start a fight, Baron though, because Gumayushi's on Varus. Like we were talking about. You can't do that. We're talking about plot armor. Anjing kena di poking doang anjir. Ayo adu pox ini, adu pox. Kayak travel time-nya sih lebih cepat Q-nya Varus ya daripada spear-nya Deli anjir. Ini tapi carry posisinya sih agak berantem full harusnya. Ini battle terakhirnya Gen.G nih, Mereka kalau kalah di sini sih GG banget nih. Gimana nih? Varus udah ulti, Varus jeblok, Oner dan udah keluar semua. Tendang satu tuh, Faker. Oke, dapetin Herald. Ya. Hilang. Masih mau maju anjing. Masih ada ulti sih Fakernya. Tapi di mid, Keen nggak kekejar sih harusnya, nggak kekejar. way too much cost. They give up 2 turrets. A kill goes over again. Emang turret atas baru hilang juga? Tadi kan sebelum mulai Heraldnya nggak di defend kan atasnya, jadi atasnya diambil Faker, di TP-in. For Gen.G to be in the lane economy snapshot.
represents the difference in gold right now. Ini ide dari mana sih? Kenapa bisa tiba-tiba ada Maoke ya di Worlds 2024? Gue bingung aja. Yang pick Maoke sih kalah ya dari tadi. Iya dari kemarin. Menangnya cuma sekali doang. Genji yang pakai lawan FlyQuest game 5 gara-gara buat lawan Fiddlestick. Ya tapi Varus juga win rate tadi 10% di. Tapi Varus damage lethality-nya masih gede dan kemarin-kemarin itu Varus kalah menurut gue gara-gara masih banyak lawan Aurora gitu loh. Belum ada di-ban-banin Auroranya. Auroranya kan waktu awal-awal stage sama play-in masih dikasih. Hextech lagi Jing, lu lihat. Gila, gak ada satu kali pun Drake sampah coy di series ini. Disuruh menang katanya, pokoknya yang menang katanya. Gak ada katanya tiba-tiba jadi Chemtexel. Turretnya kali bisa dipukulin. Ini Jax sih sendirian terus coy. Oh itu Jax sih udah 1300 ya beda goldnya. Makanya. Lu jauh banget sih. Udah jadi honorary top lane nih. Dalam hal ini dia udah support kedua hitungannya. Makanya. Gila ini ngeri banget sih nanti kalau udah siap. Buat perang Faker. Tapi itu clutch banget tuh. Gue yakin ini sebenarnya game 4 ini harusnya game kesantainya si Kiin gitu. Cuman inget si T1 di ban aja di phase keduanya langsung. Untung inget. Kalau nggak inget, makanya terpaksa mau Kai. Braum memaksa Ante yang di ban. Iya. Kalau Braum kan jelas kan Ashe Braum. Ini Keria sih, woi. Bisa nih. Nggak nih. Kejar Varusnya tuh. Yang penting supportnya dulu. Buset dah. Sakit banget cok. Berduaan sama Varus Ahri anjir. Di ulti sekali. Itu satu kali Q doang tuh masing satu kali Q hilang anjir darahnya. Kasian banget ya. Sumpah mau kayak pukulin terus jadi ladang gold doang nih. Gurih. Gurih banget ya Q-nya. Lehens 04 guys. Yang mati dari tadi dia doang aja. 5 dari 5 kill 4-nya Lehens anjir. 80%. I mean remember that in a world where there is no fourth seed, T1 isn't here. Yeah, right. Mana si Chovy nih? Tabrak kagak lah. Tungguin aja sama Keria. Fakernya udah dateng nih. Chovy, ayo berani nggak? Berani dia. Ayo, goblok dikit Chovy. Goblok dikit. Oh anjing, ketahuan cok. Sampai sana. Saking takutnya. Di center anjing. Oh tapi Fakernya nih. Iya ini Fakernya mau di kolaps harusnya. Dibalik. Kerianya balik. Santai. Udah menang guys ini, udah menang. Sumpah. Tinggal dimainin aja terus mapnya, mereka nggak ada yang bisa jawab Jax ini. Tapi emang udah waktunya T1 menang sih lawan Genji. Gue be honest ya. Kalau lu sadar itu T1 sejak roster Zeo Faguke ini BO5 selalu menang sekali setahun coy lawan Genji. Baron spawns in 50 seconds, Dragon in a minute 50. Genji still have elements, they still have tools to turn the game around. It all comes down to whether or not they can punish T1 for their mistakes and if they can find a good angle to turn these fights in their favor. Oke, refer out. Dikeluarin. Di kirinya lihat. Faker udah maju setengah darah dari Canyon. Tapi belum nge-charm sih, belum nge-charm. Iya, belum nge-charm. Dibuka. Digiring tuh satu tuh lehernya lagi coy. Cuman oh my god, ultinya Varus. Jebrot Q. Gak bisa. Susah. Belum bisa ya. Jax-nya gak dapetin siapapun juga. And Genji, I mean, it was dangerous. They get out of there after the charge, just not earning that much. A very tense back and forth. This T1 is able to protect their mid-tier 1. Genji, the idea was pretty hampir itu kalau Jax-nya yang lehernya mati, Jax-nya lompat ke belakang tuh. Tegat satu orang sih. Hilang 2, rubuh turret 2 anjir. Oh tapi mereka semua ke atas dapat tower sih ini udah pasti. Ah, di TPN siapa Jing?
Wah mati coy ini Faker mah. Faker. Oh Mati, no, sumpah. Faker. Mati dia nggak mungkin Oh, nggak. mistake was made. Tapi maju ke depan tuh. Why you defend? Canyon harus buang badan Canyon di sini. Nah itu dia. Dua kan. Apakah Faker jadi tumbal nih? Dua hilang dari Genji. Oh, Baron. Baron buat tower 2. Ashe di mid. Ya, nggak bisa kontes kan, nggak ada Canyon. Nggak bisa kontes, nggak ada jungler. Dari Genji. Dan ini Pike sih. Sendirian coy dia nahan. Udahlah. Puas. Ini bukan vision buat teman-teman nih sih. Kayak mau dilawan nih sama T1 nih. Jalan semua yang situ. Tapi nggak ada TP loh, nggak ada TP. Ditarik. Nggak boleh pulang katanya. Oh pulang. Soalnya dari Genji-nya udah ngelepas. Udah ngelepas naganya. Di T1 yang dapet nih. Tapi itu gue kira kalau Jax-nya yang TP, gue ngerti dah. Kok bisa Faker TP duluan anjir. Ribet nih. Langsung dipukulin nih. Dapetin tower 2 bawah mungkin dari T1. Gila 1900 nih Faker menang dari gold nih. Bukan cuma goldnya, CS-nya menang. Lawan rajanya CS. Tapi dia main Tristana sih, hero yang nggak laku di Worlds ini. Tapi dia nge-clear wave nggak susah anjir Tristana. Masalahnya dia nggak dapat grabsnya. Anjir Spirit kena gitu jir, timingnya pas banget. Banget timingnya. Tapi gila ya. Kayaknya udah nyerah gitu. Zeus ngelihat nih Delinya udah mukul dia. Udah pasti kena agro turret kan, tinggalin abis ini. Delinya nggak main sih game ini jujur aja. Iya. Bener-bener nggak main game ini. Farming doang dia. Baron still here for another minute. Genji just desperately clinging on to their world's dreams. Red 2 atas. Oh udah hancur ya. Red 2 mau diratain semua sama T1. Pelan-pelan. Nah ya. Nah tarik satu lagi. Tendang berdua. Dari Kin. Lumayan itu damage-nya bro. Zeus-nya ke takedown. Cuman bayarannya apa? 1, 2. Oh no. Hilang juga dari carry-nya. Oh Q-nya Varus nggak kena juga. Lah hilang 2 coy T1. Turretnya juga kagak hancur. Terlalu semangat guys, santai guys. Iya. Santai guys. Popinya sih, sumpah di ulti Poppy. Nah, 2 langsung bubar jadi harusnya itu. Udah nggak mungkin menang battle. Udah boleh bubar anjir. Guys, jangan di-troll lah, jangan di-troll gitu. Sumpah, ini nih. Bagus banget Poppy-nya aja. Deng. Nah berdua anjir. Oner sama Keria-nya nggak ada di situ. Terus Keria-nya masuk ke dalam, kagak ulti, kagak ngapa-ngapain. Narik juga kagak. And size of relief as Genji stay fighting here in game 4. And help is not even there. I think that guy is just completely overly stressed. 2 menit lagi sih seharusnya bakal perang lagi. Mungkin objektif aja. Tapi menurut gue jadi Genji kalau misalkan bukan Baron harusnya nggak bakal dibattlein sih. Kayaknya bakal dikasih soul point deh. Gitu. Butuh item, masih butuh 1 item lagi, Tristananya dikit lagi jadi tuh harusnya. Kalau gue jadi dia mendingan gue farming sih. Ya, cuman gila sih ini ngomongin farming map kontrolnya si T1. Jax-nya nge-push bawah, atasnya juga didudukin sama T1. Sempit banget ini Genji, mapnya. Udah Rabadon nih, udah Rabadon Lich Bencok. Fungsi Faker ya. Itu sih sekali Q. Rubuh Tristananya jir kalau kena.
on their double AD carries. The issues don't stop there though, Bro, because Zeus on this Jax in a wonderful position. Turret 2 ternyata di atas. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa sih, poking doang paling Varusnya. Ya, clear speednya Genji cepet. Ketarik. Oke. Tarik satu tapi Zeusnya nggak bisa sih bang, itu Poppy ya. Berat banget coy. Itu kalau dapet Peyz tuh ya. Woi, Oner ulti flash. What? I don't think T1 need to be forcing this hard. Like Dragon spawns in a minute's time, so does Baron. Santai aja bro, aduh flashnya kepake lagi Oner. Iya, flashnya kepake. Because now he doesn't have the potential play setup with his ulti later. And like this is a tendency we see with T1 sometimes when they have a big lead, they sometimes overforce. They did the same thing against top esports. They ended up still winning because again, the gold lead is theirs, but they need to calm down because as you both have already highlighted, Genji are a patient team. They will happily weather the storm. I want to go back to the last game as well though, because T1 were playing very patient. T1 udah menang 5.000 gold nih. Baron 40 detik. Cuman kan mati Zeusnya. Anjir, itu damage ke Poppy loh. Buset. Gelo. Sakit banget cok. One of the few tools that Genji do have is actually Canyon's heal. Naga. Every single 7 detik. he was a Perang di bawah dulu. Perangnya nggak di Baron. Woi. Bisa meledak, bisa meledak. Guys. Please, carry please. Please, jangan aneh-aneh anjir. Ada tele. Wah, Faker. Susah. Gak ada Jaxnya guys. Jaxnya di mana? Carry-nya sih ke belakang. Skarner dapetin. Cuman Oner lihat di depan, siapa yang bisa nolongin? Bro, itu ke-stun juga dari Zeusnya. Gak ada damage. Oh no. Oh my god. Fakernya udah lari. Dia maju lagi Fakernya. Dikejar orang Fakernya. Oh my god. Faker juga ikutan loh. Wah kacau jir. Oh my god, dapat Baron lagi anjing. GG sih game 5 sih ini. Udah jelas cok. Makin ke late game makin susah sih, sumpah. Gak jelas anjir. Zeusnya telat tadi soalnya, Zeusnya telat banget. Dia baru datang kan. Sedangkan udah kontes. Tadi menurut gua habis Drake udahan sih pulang gitu. Ya udah dapat Drake. Hilang semua tuh. 7.000, 6.000. Sumpah. Gila. The ultimate from the Maokai was huge. They're coming in from all angles, but Oner dying first. The target selection is great. They're all in the dragon pit. They then turn their attention to Zeus. A reset doesn't come through. Faker, he's only got, well, he does get 2 charges. Soalnya kan lethality Varus kan nggak bisa right click, nggak ada damage-nya dia. Man Q doang. Man Q doang dia bisanya. Terus ngandelin right click dia. Sabar guys. Sabar guys, sumpah. Masih bisa. Yeah. Wah, Fakernya ketangkap lagi. Mana. Wah, gamenya sih rusak anjing. Jadi rusak banget, Cok. Makanya. Gue udah pernah ngumpulin di atas nih. Event turret. Kedua. Bisa sih, bisa defense sih. Anjing. Buset, setengah darah coy. Sakit banget, Cok, Q-nya. Oh, nggak kena dia. We talked about Gumayushi's poke. Well, now it's Canyon's turn to get a bit of revenge. And Vedi, in the previous game, you told about the waters, you know, the feeling of, oh, what if? Game-nya jadi susah gini. Makanya. Kebanyakan bercanda. Tiba-tiba menang gold anjir dari Genji-nya gila. Gold swing-nya berapa ya anjir itu? 5.000 lebih anjing. Iya. Oke, tarik satu. Wah, lu yang dipukulin tapi lu yang dipukulin gak sih? Wah, di bawah turret bonyok cuy, T1 cuy. Gak bisa kayak tadi lagi anjir. Sama-sama bonyok sih. Oh, udah boleh lari gak sih bang? Oke. Udah ketahuan.
The charm from Faker didn't actually connect, even though Anjir, nih Oner was able towernya to land the ultimate. udah mau The top rubuh tower tuh. is now exposed as they turn their attention to mid to try and defend. Aduh. T1's base is beginning to fall Kenapa apart. They still have some begini? towers remaining. But as you rightly said, Chronicle, return to an even state. And the Dragon Soul is on the horizon. Aduh, coy. Big thing here for T1. Kurang santai sih, santai guys. Masih ada soul point. Genji back in the game, but T1 still will get the opportunity to get a straight up 5v5 for this Dragon. And they can even afford to give it up. I don't think they will, given how this series has played out. A minute and a half. Harusnya tetap battle sih menurut gua Drake ini. 1,5 menit. Thank you for pointing it out, Vedi. For Keen, just trying to be as Look good at as how he can tanky be. he is though, like it's crazy. The Sundered Sky. Men udah this lihat kan front line tadi is exactly kapabilitasnya what they need. T1 password I was worried about yang Genji's terakhir di ability atas to tuh. engage, but around these neutral objectives, Tapi they're udah still able to 50-50, find ini the benar-benar fight. 50-50 sih. Masalahnya kayaknya tank mereka lebih tanky, Poppy sama Maokai kan. Kalau masuk ke late game. T1 can find an angle before that flash is back up for Chovy and Peyz, but I don't expect it. It's Soalnya ini Genji skalarnya with control nggak around the bener-bener track. full tank. The amount of homework that they're doing Zeusnya as well, you juga. can see this vision shut out. Yep, Jaxnya lights kan go Jax off. damage. And there is Terus an nggak dapat here for Carrier. backline-nya They tadi, nggak have dapat ke ways to cheat pace. vision in this game, but he's on Pike. You can't face check anything without just popping. Yeah, particularly into both Maokai and Poppy. Another thing is that T1 doesn't actually have great hard engage. They have really good pick, which is Ayo, why T1. the game felt so one-sided. Gila, itu But dari outside of 5-0 Oner anjing. going in, or like Guma, going in with an ultimate, Gamenya Faker udah, hitting a oh charm. my god. That is Oh my a fucking lot god, more please. telegraph, or it puts you in a T1. position of danger. And engaging onto Genji is also a nightmare. Please, Faker, jangan aneh-aneh. Is notoriously hard to collapse on. There's a Temen lu Poppy bisa and kok gitu. Maokai Temen combo lu in the bisa. game. Tuh, lu sabar aja tuh, carry narik anjir. Fascinating how quickly the dynamic Right? shifted, right? It's just, it's But ridiculous. they don't need Wah to go gila, for this. visionnya That's sih. what I'm saying. Carry ya. Everywhere T1 anjir. can bide their time. I just don't think they will. Oke. Wah, kena lagi ultinya. Kena lagi ultinya, coy. Oh no, oh no. Fakernya, coy. Fakernya hilang. Udahan gak sih? Wait, tar dulu. Mau dilawan. Itu damage gede banget. Nidalee gak kena juga dari tombaknya. Oh my god, hilang 2. Lawan Faker sebagai korban. Peyz juga udahan. Dikejar Pike, dapat dong, Pike, nice banget, coy. T1 ngorbanin Faker, menumbuhkan kepedean buat Genji tadi. Faker udah nggak ada, Goblok Faker bro. Keren nggak ya? 20 detik sih, S-nya. Nah, Nidalee berempat, nice. Wah, mau kayaknya 40 detik, mau kayaknya hidup. Ini bisa, mau kayak support sih. Di cycle sih. Satu-satu nih mati nih. 5 hilang. Oke. Arinya hidup. Pukulin semua. Nice. Oh my fucking god. Gila. Satu momen jir. Jaxnya untung bisa lompat tadi ke belakang di. Iya cok, dia dapat pace anjing. Iya. Dapat pace dia. Gila. You get Faker, I get Nexus katanya. Gila, Faker ditukar sama Nexus coy. Anjing, gamenya dibikin gitu dulu nggak? Tapi gitu, kayak lu bisa menang mudah gitu kan? Nggak, katanya kita kasih kalah dulu 1 kali perang, kasih dulu baron 50-50 katanya. Nah, udah imbang nih, baru menang katanya. Gelo anjing. Degan banget jir, sumpah. Anjir itu DLG bro. Nunduknya nggak Hana dulu set dulu tuh. Udah Hana dulu set, Fakernya cuman Oner sama Zeusnya belum denger kayaknya. BLG versus T1 di grand finalnya teman-teman ya. Gila, merinding gue jing. Final 3 kali berturut-turut lagi cok Faker. Iya. But instead, it's a different form of T1 with different members that rally around Faker this time and pull it through to the end. The reigning world champion will return to
Tapi lu kalau tabrak T1 lu mau bisa nangis gak? Kayaknya gak bisa nangis deh. Lu jadi LCK juga gitu kan, kayak anjing kalahnya lawan Faker gimana ya gitu kan. Carrier-nya udah gak jelas sih, dia kurang tenang sih game ini. Dia mulai agak ngetro-ngetro aja. Hampir ya coy, gue udah lemes banget ngeliat Faker mati tadi. Kayak anjing game 5 masa. Opti masuk goa. Gak bisa, Bek. Fakernya iya gak main. Tapi temen-temennya coy. International performance assist. He just surpassed Xiaohu, and the amount of relief that you saw on his face. Look at he's so like it's such an emotional moment for these guys. They've been through so much this year. The pressure of defending their title. Bring it on. Yeah. Habis kena DDoS di spring gitu kan. Udah kena tabrak sana sini masih nyampe final jing. Nggak logis aja. It makes it so much sweeter to overcome the adversity they faced this summer. Again, like to have them di final ada T1 jir. Pertanyaannya menang nggak lawan BLG nih? LCK Liga Ciki bagi T1 anjir. Udah punya 10 katanya capek, Cok. Mau koleksi lagi ngapain katanya, kasih yang lain. Gila, ini dari tim yang hampir nggak lolos jadi satu game lagi kalah, Cok. Satu lagi ngelawan tim yang hampir kalah juga di Swiss Stage. Yang beda sih Jing, sumpah. Ini tim underdog versus underdog anjir hitungannya di final. BLG ya. BLG 3-1 ya waktu Swiss Stage ya. Iya, kalahnya sama T1 doang. Yeah. Tapi itu BO1. Terus juga hitungannya dia sama G2 hampir kalah loh. G2 itu game 2 sama game 3 itu menang jauh game 3 gitu. Tapi ngetro G2-nya terus mereka berhasil lolos kan. Tiba-tiba sampai final gitu. T1 were one game away from not even being at this tournament at all, and now they're back into finals. We also get BLG actually getting what they asked for. Yep. Bin wanted T1. Siapa yang wawancara kata lu? Ini wawancara siapa? Wawancaranya. Guma lagi yang wawancara. Kalau Guma yang wawancara seru coy. Kalau Faker mah boleh lu tutup sih. Oh iya ada tulisannya anjing, gue nggak sadar di kiri bawah. Ya, ada tulisannya. Bukan apa-apa nih. Faker sih keren. Emang gue juga ngidol. Tapi kalau dia interview sih gue tidur aja. Sumpah Cok, dia jawab itu semuanya benar-benar sangat robot gitu. Gimana perasaannya menang? Ya, senang. Gimana menurut lu, apa taktik lu buat menang di game ini? Ya kita punya beberapa trik dan kita berhasil eksekusi, jadinya kita menang. Gimana dengan masalah-masalah yang ada di dalam tim dan juga dari DDoS dan sebagainya? Ya, kita sebagai tim harus kerjasama baik bersama membuat teamwork yang baik untuk bisa menjadi juara di turnamen ini. Predik gue on point ya 3-1 ya menang T1 ya. 3-1 menangnya masih 3-1 soalnya, nggak boleh 3-2. Kalau 3-2 Genji yang menang. Oh nggak mungkin 3-0. Sayangnya gue nggak taruh duit aja Yud, karena gue berasa kayak dosa nanti. Gue udah pengen taruh duit tuh. Soalnya kan T1 di betting set di itu apa? Di bawah underdog. Maksudnya di odds-nya gedean ini. Odds-nya gedean Genji gitu. Oh. Cuman gue berasa kalau gue taruh nanti tiba-tiba jadi azab gitu kan. Udahlah jangan. Kasian Cok. Tiba-tiba PC lo meledup. What a bit of a showman also, the way he was just clapping to get them going. Ini dia I think nih. they're ready. The arena sounds ready for it. The Verizon post-game interview. Dengerin The dulu, crowd wants it. Guma with Lore and Jisun. Seneng banget Cok Guma. Banyak-banyakin gaya lu Covi Ari Tristana, Pikari lawan Tristana. Tapi Tristana duluan sih. Iya. Troisième fois d'affilée, T1 et Gumayushi.
Genji les a battus 10 fois d'affilée, 10 fois d'affilée, avant qu'ils arrivent finalement à les battre aujourd'hui et se hisser une fois de plus en finale. Quel a été le facteur déterminant aujourd'hui? Genji beat you guys 10 times before you finally defeated them today. Tell me about it. What made it Nobody special? beats What made T1 today 11 times in a different? row, bro. 젠지가 사실은 오늘 경기 전까지 T1 상대로 10연승을 달리고 있었습니다. 오늘 어떤 점이 달라서 다른 결과가 나왔을까요? 이곳이 월즈이기 때문입니다. Because this is Worlds. C'est les Worlds et on sait que pendant les Worlds, T1, c'est une bête absolument différente. Mais qu'est-ce qui les rend différents? Est-ce qu'ils sentent, eux, justement, quand ils jouent ces matchs, qu'il y a quelque chose de différent? I have to follow up on this because we keep on hearing that T1 at Worlds is a different beast. Do you feel anything different when you play on the world stage that makes you pop off the way you guys did so far? 말씀하신 것처럼 T1은 정말 월즈 무대만 오면 더 특별한, 더 강력해진 모습이 나오는데요. 알았어. 분도 스스로 월즈 경기를 치르실 때 뭔가 다른 느낌이 들기도 하나요? 알았어. 개인적으로는 좀 그런 느낌이 생기는 것 같고 좀 더 게임에 집중하고 몰입할 수 있게 되는 것 같습니다. Personally, yes. Somehow I get to focus up even more and also I kind of get into the flow state. Ils arrivent à vraiment se mettre dans le mood de façon générale. In the zone banget tuh. La force d'arriver toujours à avoir les bons résultats, les résultats attendus pendant les Worlds. Et je me rappelle que quelque chose qu'il a dit l'an dernier en interview, c'était justement avant d'arriver en finale que c'était T1 qui dictait la méta aux Worlds l'an dernier. Et je me demande, dans une méta aussi ouverte que celle qu'on a cette année, est-ce qu'il a un sentiment similaire? Panjang banget ngomongnya nih. Kan dia soalnya translate jawaban Inggrisnya jadi French, terus habis itu dia nanya lagi dalam French, habis nanya French dia ngomong lagi dalam bahasa Inggris. 작년 월즈에서도 결승 진출을 확정 지으시고 무대 인터뷰에서 구마요시 선수가 T1은 월즈에서 지금 강력한 모습이 나오는 가장 큰 이유가 우리가 메타를 지배하기 때문입니다 라고 하셨는데요. 지금도 비슷한 느낌을 갖고 계신가요? 저희가 지금 메타 이해도가 가장 뛰어나다고 생각하고 지도하고 있다고 생각합니다. I can say for sure that we have the best meta read so far and we are dictating still. Ils ont la meilleure vision de la méta et évidemment, dès qu'il s'agit de dominer, c'est le cas de T1 et c'est encore le cas cette année pour les championnats du monde. Et je le disais au début de cette interview, c'est la 3e fois consécutive que T1 arrive en finale des Worlds. Setiap kali dengar bahasa Prancis itu kayak dia ngomong kayaknya sambil ngeludah-ludah gitu. Iya, gue capek gitu dengerin jing. Basah tuh mic. Anjir. This is the 3rd time in a row that you guys make Worlds Finals. 3rd time in a row that you make Worlds Finals with the same roster. How do you reflect on this achievement and what it means to you? 3번 연속 월즈 결승 무대에 진출하셨고요. 같은 로스터로 3번 연속입니다. 이런 성과에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 월즈 결승이라는 게 참 프로게이머들에게 꿈의 무대인데 이 로스터로 3번이나 올 수 있음에 감사하고요. 이번에도 좀 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다. 우이 알았어. Worlds Finals is the dream stage for every professional player. I am very grateful that we pulled it off together on the same roster for 3 years in a row, and I hope we can have a good outcome this time as well. Arriver en finale de championnat du monde, c'est le rêve ultime de tout joueur de League of Legends et il est vraiment heureux, honoré d'avoir réussi à faire ça justement avec les mêmes joueurs, avec le même roster et il espère justement que la semaine prochaine, il arrivera à honorer justement cet achievement, peut-être avec une victoire à nouveau. Et je me souviens quand... En interviewant Bin hier, il les attendait. Il attendait de pouvoir affronter T1 en finale des Worlds et c'est chose faite. C'est le match que nous aurons la semaine prochaine. BLG contre T1 et on sait ce que T1 arrive à faire contre la LPL. On va voir ce que Gomayoshi peut en penser.
when I had been for interview yesterday, he said that he wants to face off against you guys. He wants to defeat the world champion and bring pride to the LPL again. Do you have any message for Bean and for BLG, your opponents, for next week? Anjay. 어제 이제 빈 선수가 인터뷰에서 T1을 결승에서 만나고 싶다. 월즈의 T1 디펜딩 챔피언 T1을 잡고 또 우리 LPL에게 엄청난 그런 위상을 높여주고 싶다라고 말씀하셨는데요. 혹시 빈 선수 또는 BLG에게 전하고 싶은 말씀이 있으실까요? 제가 작년에 했던 말을 잊지 말아야 될 겁니다. You better not forget what I told you last year. Wih. N'oublie surtout pas ce que je t'ai dit l'an dernier. Voilà le message. Gue lupa sih, tapi dia ngomong apa Gue juga nggak tahu, Jing. Maksudnya yang dia nggak pernah kalah lawan LPL gitu. Apaan? Bilangnya rata ya. Apa Gunawan? Gunawan. Oh, dengernya kayak Gunawan anjing. Oh iya, Guma. Goba anjing. On a passé 2 semaines absolument incroyables tous ensemble. C'est notamment grâce à vous. J'ai vu tout le soutien que vous aviez apporté à T1, tout le soutien que vous avez apporté à toutes les équipes. Donc j'ai préparé un cadeau qui n'est pas que de ma part, qui est de notre part, à tous. Vous allez voir. I want to say thank you to all the fans, thank you to all the teams, but also the fans wanted to say thank you for everything you brought them. They were so hopeful and really, really looking forward to seeing you. So we have a gift. France has a gift for you. Oh my god. Croissant. I present you a normal size croissant. 프랑스 팬분들이 감사의 마음을 담아 평범한 사이즈의 크로아상을 준비해봤습니다. 먹고 후기 한번 들려주시죠. Anjing, curang banget, Cok. BLG menang gak dikasih apa-apa, Jing. Est-ce qu'il aime bien? Do you like it? Bias banget, Cok, ini. Bias betai. Bias banget, Jing, ini. That's all for us here on the Paris stage. BLG versus T1 will be your 2024 World Finals. Paris, une dernière fois pour T1 et Guma. Paris, mau gimana Guma? T1 lawan BLG minggu depan teman-teman, tanggal 2 November 2024. Jangan lupa untuk datang ke nobarnya, viewing partinya tentunya. Viewing party untuk Worlds 2024 ya di Jakarta. Di Stark Tap Room Jakarta di SCBD tanggal 2 November, startnya jam 5 ya. Cuman gue lupa deh. Jam 5 di sana, Yud. Harusnya ya, gue siap-siapin segala macamnya dulu kan. Jadi, tapi gue lupa sih matchnya mulainya jam berapa. Kayaknya jam 7, jam 8 deh harusnya. Harusnya. Jam Harusnya 7 sih sama, kan? pasti jam 7. Iya. Nggak cuma viewing party doang, tapi ada banyak banget activation, banyak banget apa ya ini, kegiatan yang bisa kalian ikutin juga di situ. Salah satunya juga minum alkohol. Bercanda gue. Tapi ya, jangan lupa datang pokoknya ke viewing party ya. Jangan lupa, ini benar-benar Korea lawan Cina soalnya. Kali ini full tim LPL-nya full Cina loh. Yes, LPL lawan LCK. Ya. Jadi ini bakal seru banget ya. Kita bakal seru-seruan nanti deh pokoknya di viewing party ya, karena gue juga datang di sana juga. Dan match sudah selesai. Jadi kalau begitu sampai bertemu di minggu depan. Ya, terima kasih semua teman-teman yang udah pada nontonin. Gue Yudijustincase sama Oddie pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye guys. Dadah. Gila, doa adalah berkah. 3-1 Jing. 3-1 Jing, beneran 3-1. Cuman dibikin sakit jantung dulu sekali gitu. Iya, Nih heart attack katanya. Kacau jir. Untung aja kalau nggak T1 sepi nih bos. Tapi Covey pun gue masih seneng sih kalau Covey-nya menang ya. Yang gue nggak seneng pokoknya kalau cuma BLG-nya menang gitu. Ini masalahnya juga sama nih, kalau misalkan BLG-nya menang gimana nih? Karena BLG menurut gue memang dari terakhir sih katanya lebih kuat daripada Genji. Bisa lah T1 lawan BLG. Jadi cabut dulu. Molor. Yuk.